தெளிவயர்கள் ஆசையின்றி வெகு கவலையாய் உழந்து திரியும் அடியேனை உந்தம் அடி சேராய். தெளிவயர்கள் ஆசையின்றி வெகு கவலையாய் உழந்து திரியும் அடியேனை உந்தம் அடி சேராய். மௌன உபதேச சம்பு மதியருகு வேணி தும்பை மணிமுடியின் மீதணிந்த மகதேவர். மௌன உபதேச சம்பு மதியருகு வேணி தும்பை மணிமுடியின் மீதணிந்த மகதேவர். மனமணிழவே அணைந்து ஒரு புறவராக வந்த மறைமகள் குமாரகுஞ்ச வடிவேலா. மனமகிழவே அணைந்து ஒரு புறவராக வந்த மறைமகள் குமாரகுஞ்ச வடிவேலா. பவனிவரவே யுகன்று மயிலிசையே திகழ்ந்து படியதிரவே நடந்த கடல் வீரா. பவனிவரவே யுகன்று மயிலிசையே திகழ்ந்து படியதிரவே நடந்த கடல் வீரா. பரமபரமாய சென்றின் எனவே உகந்து பழனிமலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே. பரமபரமாய சென்றின் எனவே உகந்து பழனிமலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே. பழனிமலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே. பழனிமலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே. எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போதே சாந்தி அடைவாய். எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போதே சாந்தி அடைவாய். இதை எப்போது நீ அறிவாயோ மனதில் அப்போதே சாந்தி அடைவாய். இப்பாரில் எப்போதும் எல்லாம் இறை அருளாய். இப்பாரில் எப்போதும் எல்லாம் இறை அருளால் தப்பாறு அணுவளவும் சரியாய் நடப்பதாக எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போதே சாந்தி அடைவாய். அப்போதே சாந்தி அடைவாய். அப்போதே சாந்தி அடைவாய். முற்போது தர்மம் என்றும் தற்போது அதர்மம் என்றும். முற்போது தர்மம் என்றும் தற்போது அதர்மம் என்றும் என்றே சீர்திருத்திட முடியும்
முன்னாலே என்றும் உட்போது தர்மம் என்றும் தற்போது அதர்மம் என்றும் என்றே சீர்திருத்திட முடியும் முன்னாலே என்றும் அற்ப அகந்தை சிறுக்கால் அலையாமல் அற்ப அகந்தை சிறுக்கால் அலையாமலே அடங்கி ஆண்டவன் ஆட்சியில் அதர்மமே இல்லை என்று எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போதே சாந்தி அடைவாய் அப்போதே சாந்தி அடைவாய். எழுந்த உன் எழுச்சியால் எண்ணம் செயல் சொல்லாக எழுந்த உன் எழுச்சியால் எண்ணம் செயல் சொல்லாக இயற்றிய கர்மமெல்லாம் எழுந்த உன் எழுச்சியால் எண்ணம் செயல் சொல்லாக. Ruti, can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you good. Thanks. Okay. So hopefully audio and video are working. If you have any problem, let me know, please, in the chat room. And I will say, everyone, let's start the meditation session. Kamata, Olga, iPhone. Ganesh, are you there? Can you hear me? Yes, Professor, I'm here. I can hear Okay. Can you hear me, Olga? Yes, I also hear you. Okay, great. Thank you. Let's start. Vakutunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Pescha Rahuve Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. As usual, we are going to do first the pranayama a little bit, inhaling deeply and exhaling deeply. And then we'll do meditation for about 30 minutes or so. So after meditation, we'll do again Kriya Kundalini Pranayama. That's about 3 steps there. After the 3 steps, we're going to continue our Sathsang. So our Sathsang is about one of the books called Light, Sunlight. We are studying much more about sunlight. And then we're going to end our meditation Satsang. All right, so let's inhale deeply. Dwa, Sam, coming from your breath. And exhale deeply with C sound coming down. Inhaling Va, exhaling C. We're going to do it 3 times. And then we're going to start meditation with a Om. Okay, so let's do that 7 times. Inhaling deeply and exhaling deeply, 3 times actually in the beginning.
Mhm.
Om Kriya Baba Namo. Om Kriya Baba Namo. Om Kriya Baba Namo. We're all meditating with Mahata Babaji, with Trishaji, Yogananji, Larry Mahashaji, Vikananji, all the disciples of Mahata Babaji residing in ashram. Let's continue meditation. Om Kriya Baba. Om Sri Guru Padikaya Namaha. 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 Om
Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. Om Shri Guru Bhadrikaya Namaha. The deep transcendental Kriya consciousness. Let's do the pranayam. First pranayam, inhale deeply with the breath, and exhale deeply with C, breath through Sushumna Nadi. Follow me through 7 times.
The deep transcendental Kriya consciousness is the second pranayama. Inhale deeply with the breath, Sushumna, and exhale deeply with Sushumna, the breath halfway through. Follow me 7 times. The deep transcendental Kriya consciousness to the third pranayama. Inhaling with the deep breath, and exhaling a single breath. Sushumna, follow me through 7 times. This Kriya Pranayama is a very important technique in Babaji's Kriya Yoga. So if you can do it every day, morning and evening, there will be a lot of energy coming into you. And the time on sunrise, the time on sunset. And particularly after meditation. And you also have to do after the first and second pranayama. Not do the third one, but doing the first 2. The instructions there. With the deep transcendental Kriya consciousness and the pranayama, we are going to approach the nature to help us, universal energy, just come into us body to help us in different ways. First of all, get us away from all the disease, infectious diseases, viruses, bacteria, and everything. So we're going to pray with the Dhanvantri Maharishi through Babaji 7 times first. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Radhaya Shri Mahavishnave Namaha.
Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. With the deep transcendental Kriya consciousness, with the Kriya Kundalini Pranayam, kneeling the energy from the universe, ask something in favor of the world, the universe is ready to offer you. That's why we are doing this prayer. Let's continue another prayer for the world, for another atrocities happening in the world. So let us see Lord Bhairava to help us from this problem in the world. So all of us will live peacefully. 7 times Lord Bhairava mantra. Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय हस्तिः शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात्। Kriya Babaji Namo. With that, our prayer and pranayam and everything, meditation finishes. We're going to continue our satsang today with the deep Kriya consciousness and with the energy from the universe. Then we do some readings from the scriptures, from some of the writings of the higher Atmans. We'll get a lot of knowledge. So that's why we are doing the satsang also. The satsang we are working on today is about sunlight, about light, which is deep meanings, and also understanding about Jyotish, about the planetary influence. Now we can use it to our favor.
And these writings are from Lord Muruga at Kartikeya, who is the second son of Lord Shiva himself. So he is the head of all our Siddhas. In fact, our Guru Mahavata Babaji's, his gurus are Agastya and Bhoganatha. Agastya and Bhoganatha, Agastya's guru is Lord Muruga, and his guru, Lord Muruga's guru, is Lord Shiva. So this is how our tradition goes. So these readings and the scriptural information we are doing is actually from the higher Atmans, higher souls. So when we do the translation, you may have any questions. Of course, you may ask me. Can you turn the light? Let's get some more light for us reading. Then we continue. Thank you. All right, so before we go, let's do a little bit of review of what we had done last class so we can do the continuity. So a few words about from last class. All right, last class we went through the importance of meditation and how they are all well connected. There were 13 statements made, and I'm just going to go over each one of them. The first one actually talked about the energy during meditation. So feel the energy during meditation. There should be some form of energy or emotion that usually you feel after meditation, and that is the feeling that we have to experience. The second one talked about what is Kriya Yoga. This is the action that we talk about. What is Kriya Yoga? This is the action on that energy system that is inside us. And what are the types of the actions? Pranayama, prayers, all of them are actions, examples of actions that inculcate the energy system inside us. The fourth point was that breath and mind are connected. So energy system is also connected. So based on the energy system and how it functions, the mind is also working in that particular manner. Now, through this meditation, one should feel this energy system, and as a result, your mind will be purified after meditation, so you can perform the actions in a with proper clarity. Apply this to the world application. Observe or feel the energy system during your agitated mind. You will see the difference of the energy system within you before meditation, and also observe during an agitated mind. You should feel the difference, and if you feel the difference, one should meditate to get back to that meditative feeling. Allow only positive thoughts to enter into yourself. Only positive thoughts is in tune with nature. Negative thoughts are attributed to karmic imprints, and it should not let you influence, and it should not let you influence on it. Practice humbleness, because sometimes planets act on our imprint, and if you practice humbleness, they can be avoidable through our prayer, through our guru, as they are our meditators, and they will help us during these agitated times and to take off our imprint and to help us evolve to a higher level. Number 9 talked about that basically energy system will become calmer and quieter after meditation. For example, the very peaceful feeling you feel after you've had a very good meditation. Now, the effects of this meditation should extend to the body, and it should come directly from the root, which is your Atman. And practice this type of meditation, and also practice to remain in that state throughout. As one says, water the roots, which is our Atman, and once you water the roots, you can take care of the energy system that is going to be functioning into our mind, which then works into our actions. Now, these techniques, we have our techniques and tools to balance our energy system.
Either you can say by saying the mantra in a correct frequency, or meditating for 5 to 10 minutes or 20 minutes to feel that energy every time you feel agitated or feel that you are out of balance. Now stay in this state where there is no body or nothing can shake this energy, and you create that balanced system within yourself and be strong. So these are some of the 13 aspects of meditation that we went over last class. In addition to that, we were talking about the astrology system that we taught, and that was about the Vetavali, which is the primordial source of the universal cosmic energy, which consists of mainly magnetic energy. And this energy, through the cooling and heating process, conforms or transforms itself into mercury-like bits. And this mercury-like bit on earth becomes the Atman, or our light soul. Now, sunlight basically produces 4 types of metallic energies, 5 core entities, and 3 types of other energies. So 5 times 4 times 3 gives you 60 narigals, which is equivalent to 24 minutes. So 1 narigal is equal to 24 minutes. One narigate, is equal to 24 minutes, and it's counted from sunrise to sunrise, the very next day. Now the 4 Vedas that have been given can be explained about light. However, it is become the misinterpretation to a lot of people due to blind faith. So therefore, we need this book to explain to us how this magnetic energy or property of the Paramatma, which is your cosmic universal energy, is present in a vast universe, and it is also present at a smaller state within the human body, which in the form of Atman. Now, in the human brain, which is the main organ, there is a pituitary gland, which is your master gland, which controls the endocrine glands, and the energy is present right there. Now, the light energy that is coming from the sun is the main energy for Earth. Now, this brain needs the sunlight energy and uses the sunlight energy as its fuel. Now, from the center of the sun, energy is coming out. The first energy that is coming out is the magnetic energy, which is the mercury, which is important. There are other properties that this energy also produces that come out. Hence, it is always advisable to meditate during early hours in the morning, which is called as the Brahma Muhurta, which is at 3 a.m., between 3 to 3:30 a.m. This is very beneficial because that is the time the highest magnetic energy that is coming from the sun directly, and it is taken in by the human brain. Now, we're going to go further into identifying which parts of the human brain it is going to address and how this energy can be utilized by the human brain. Okay, so just an addition. You can say the first energy that is coming early morning, that is 3 hours before sunrise. So today's sunrise was 7:28. So that means the Brahma Muhurta, mercurial energy, it's not exactly mercury itself, the energy of the mercury in the form of sunlight, that comes around, say, 3 hours before 7:28, that will be 4:28. So if you get up before 4:28, just sit in meditation, at least be awake and chant prayer and meditate, you will get that energy. At least first couple of Narihai, she's talking about Narihai. One Narihai is about 24 minutes. 24 minutes is one Narihai. Because those 24 and 60 is always there in this counting also. As we see 24 hours and 60 minutes per hour and all those things, you can imagine the other way, that each Narihai is 24 minutes. And there are 60 Narihai per day. That's 60 Narihai every day. And each of these
Narigai, you are getting it different kind of rays, different kind of influence. We already talked about there are 3 kinds of energy coming out. There are 4 kinds of metallic energy that is coming out, and 5 kind of the Panchabhuta. So 3 times 4 times 5 is 60. So you're going to get these 60 different types of energy that is going to come out in the sunlight. And many of the energies which we lack in our body, in our system, can be absorbed by just sitting in sunlight, just observing sun. That is why they have a system called sun gazing. Many of you might have heard of sun gazing during the sunrise and sunset. There are some techniques by which you can gaze the sunlight any time of the day also. So if you cannot gaze straight away because of the ultraviolet radiation, it just come out in the sun, maybe daylight, at the beach, or even outside the house, outside your workplace, just a few minutes. So that will help us also. It's a very, very deep science. So this is given by higher Atman, gods and goddesses themselves. So we're trying to follow as much as possible in our group, at least get the understanding. So let's continue. We just finished the 4 pages actually. So we are going to go to the 5th page. Again, I'm going to read in Tamil because since it is in Tamil language, I'm going to read and then translate the English. And then, of course, you can ask questions for any clarifications. It goes like this. புவியானது தன் அச்சினில் சுழல்வதன் மூலமே மாறுபட்ட ஆற்றலை பெறுகின்றது. அன்றி சூரிய ஆற்றலானது மாறுபட்ட ஆற்றலை கொண்டது அல்ல என்று உணர்க. Now, because of the rotation of the earth, we are getting different types of energy every 24 minutes. See, remember I told you every 24 minutes is 1 narigai. There are 60 narigai per day. That is sunrise to sunrise. Today's sunrise was 7:28 a.m. Until tomorrow 7:20 a.m. is 1 day. And in this 1 day, there are 60 narigai. And each of the narigai has 24 minutes. Okay? So because the energy of the sunlight is same that is coming out, but because of the rotation of the earth, we are getting different energy. Yes, different angles towards the sunlight. Okay? Because of rotation. Otherwise, the energy sunlight is coming same because of the rotation of the earth, the changes happen. புவிக்கோள் தனது அச்சில் சுழல்கையில் முதலில் வலதுபுறம் சுழன்று செங்கோணம் ஒன்றை உருவாக்கிடும். So the earth is rotate towards the right side first, right side first, வலதுபுறம், right side. In its axis, it is rotating. All of you know it is bent 23 degrees centigrade, 23 degree angle, and then it is rotating, also self-rotating. So this is according to the scriptures, it is rotating first towards the right-hand side and making a triangle. So the one triangle part, there are 4 triangles being formed. The one triangle which is getting the sunlight. So that is going to have a specific kind of sunlight coming in the triangle. Sengonam in triangle. மீண்டும் வலதுபுறம் சுழன்று புவிக்கோள் தனது அச்சில் சுழல்கையில் முதல் வலதுபுறம் சுழன்று செங்கோணம் ஒன்றை உருவாக்கிடும். மீண்டும் வலதுபுறம் சுழன்று மற்றொரு செங்கோணம். Again it will rotate. You can right hand side, one more rotation. First one rotation, second rotation, another triangle is formed. Okay. So like this, there are 4 triangles formed. 4 triangles towards sunlight. Rotate once, twice, thrice, 4th triangle. 4 triangles are formed, and you get different types of energy in those triangles. So when 4 triangles form, one complete rotation is complete. So you can say, since we talked about 16 narigai, 4 of them, you can say 15 narigai, right? Each of the triangle. 14, 15 is 60. Okay? So that is complete rotation. இம்முறையில் 4 செங்கோணங்கள் உருவாக்கப்பட்டால் புவியின் ஒரு சுழற்சி நிறைவடையும். உணர்ந்து ஏற்றிடும் தருணம் இதனை இருந்திடுவோம். So this is the first time you are getting this information. It's very difficult to absorb, but if you can feel, energetic feel the rotation of the earth. Imagine, close your eyes and imagine earth is rotating. The 4 triangle forms towards the sunlight, and each of the triangle is going to get different types of energy. So
So then you will understand this. Imagine the earth is rotating. எனில் வேதாச்சார அடிப்படையில் கலப்பு கொண்ட மூலக்கூறுகள் புவியின் சுழற்சியின் தன்மைக்கு ஏற்ப வெளிப்படுகிறது. So the sunlight is giving energy according to the exposure of the particular portion of the earth. Okay, according to the exposure of the particular portion of the earth. So the gist of this paragraph is 4 triangles being formed and getting the sunlight. And the energy is different because of the rotation of the sunlight. Okay, and rotation of the earth, not the sunlight itself is giving different rays, but because of rotation, we are getting different rays in different timings, different time period. புவிக்கோள் என்பது தனது பரப்பு முழுவதும் சூரிய நிறைந்திட வேண்டும் என்று மாறுபட்ட கோணங்கள் சொல்கிறது. So the earth wants to get completely all its surface the sunlight. That is why it's rotating. According to this Siddhala Muruga, the earth is rotating itself completely in 4 triangles to get the complete sunlight all over its surface. Like it is circle. Yeah, we can say that. Yeah, maybe we can show that too. So something like this. Something like 4 triangles and the sunlight. Okay, that's good. So it is rotating because it is trying to get sunlight to all the surfaces, right? மாடல்கள் ஒரு பகுதியில் இருந்திடும் வசதியின் காரணத்தால் புவியின் செயல்பாடு. Because we live only one place, we don't understand, according to Muruga, we don't understand the complete rotation, really what is happening. உணர்ந்திட வேண்டுமெனில் பூவின் இயக்கத்தினை முழுமையாக உணர்தல் வேண்டும். So if you want to feel the rotation of the earth, imagine yourselves sitting on the top of the earth and it is rotating with 4 triangles. Okay, then you'll understand what is really happening, the sunlight and the earth. புவிக்கோளில் ஒரு பிரிவின் வசத்திடம் மானுட ஆன்மா உணர்ந்திட வேண்டுமெனில் அப்பிரிவில் ஆற்றல்கள் எவ்விதம் ஏற்படும் என்பதை உணர வேண்டும். ஒரு மானுட ஆன்மா வசத்திடும் பகுதியினை கணக்கிட்டால் முதல் செங்கோணம் சுழற்சி என்பது சூரிய ஒளி ஆற்றலை விடியலில் பகுதியிட்டு உணர்ந்திருக்கும். So if you are living in, say, Miami, Florida, so one of the first triangle we get is early morning at about say 7:28, right? So 4:28. From 4:28 from the 15 நாழிகை, you are going to get the 1 triangle. Okay, 15 நாழிகை means 15 times 24. So that much amount you are getting the morning sunlight. You are getting morning, the exposure, at least sunlight, even if the sun or the sunlight, you are getting energy of the sun. Sunrise itself is 7:28. We are going back 3 hours, so 4:28. Okay? 360. Yeah. 360 minutes. Mm-hmm. So that is 15 okay, 660. Okay. So என்பதை உணர வேண்டும். ஒரு மானுடான்ம வசதியின் பகுதியை கணக்கிட்டால் முதல் செங்கோண சுழற்சி என்பது சூரிய ஒளி ஆற்றலை விடியல் பொழுது அமைந்திருக்கும். பின்னர் சூரியனை உச்சியிலும். So after that, the second triangle comes at the center. That's the midday. Okay, உச்சியிலும். And then the another triangle in the evening. பின்னர் சூரியன் உச்சியிலும் மாலையிலும். Evening 1 triangle. And then இரவினிலும். So night time another triangle. So like that, it is rotating. The 4 triangle completes the 1 whole day. Now within this time, Kanima Valayakal, remember the metallic energy we were talking about, the golden energy. I don't want you to think of the metal itself, but the energy of the metal. So you get the golden energy, you get the silver energy, you get copper energy, and you also get iron energy from the sunlight. Okay, so we all need this iron. All of you know that somebody is anemic. You go on particular time of the sunlight, get the iron energy. According to this reading, you do get iron also. All of you know by vitamin D, we get from sunlight. Same way, we can get the energy also. If you look at metallic energy in the body. So there were 4 types of metallic energy we talked about. Remember, golden, silver, copper, and iron. Okay, and then we also talked about magnetic energy. We talked about heat energy and toxic energy. Again, that will come back again, more information. Can you do this for a second? While I just write 4 triangles. My question is, does each of those triangles get
360 minutes, or is it just the first one that is getting 360 minutes? The first triangle. First triangle is morning time, right? Yeah, morning time. Afternoon time, another triangle. No, but that also stays for 360 minutes, or is it different? What do you mean stays to 360? You said first triangle, you have 15 nari. 15 Yeah, nari. second is also 15 minutes. 15, that's what Yeah, I yeah. want to know. So Second, 15. every time it moves, it is 360 minutes. Each triangle is 15 Experience nari. that energy. Each triangle is 15 nari. So there are 4 triangles. So 4 times 15 is 60. 360, Complete. right? Yeah, 4 times 15 60. times 4. 24, right? It's 360 minutes. Yeah, 4 times 15 is 60. Each triangle, there are 4 triangles. Each triangle is 15 nari. 4 times 15 is 60. 60 nari. Minutes you can calculate. Yeah. Yeah, that's fine. So my question is that every triangle you have 15 nari. 15 nari. So Yes. 360 minutes every time. Yeah. Okay, so can I show the picture? Okay. This A little what- bit complex, but she has just drawn a little bit drawing. This is your earth, and this is your first triangle. This is morning, this is afternoon, this is evening, and this is night. So this is the first triangle that you're getting during Brahma Muhurta, which is 15 times 24, giving you about 360 minutes. So each one, is, as it goes through, it gets you 360 minutes. Is that correct? Yeah. Yeah, that gives a pictorial representation. I think you have an idea about this 15 nari in each of the triangle. So 4 triangles are formed. So that is 60 nari. Okay. All right. Any questions? Of course, you can let me know, or you can wait for the end of the class and then ask. Any questions so far? Great drawing. Thank you for that. Thank you, Martha. Yes, absolutely. Did very quickly. All right. So, ஒளி எனும் வேதங்கள் கற்றிருந்த கடினமானது. So, Lord Muruga says it is going to have more and more calculations. It is going to be a little tougher. But if you keep on reading and understanding, you will get an idea. Then you yourself will know when to get exposed to sunlight, so we can get the good effect. That's the basic idea. எனினும் உணர்வு நிலைகள் ஏற்றிட்டால் நன்மை பயக்கும். So if you really feel how the earth is rotating, you are part and parcel of the earth. So you be on the top of the earth in Miami, Florida, and the earth is rotating. So feel that way, you will understand the exact effect of the sunlight in 4 triangles. That's what Muruga says. So feel the presence of the sunlight in 4 triangles. You will understand much better. Remember, intellect alone will not give you all the answers. You have to feel. We call them Gnana in Siddharth tradition. So understanding is intellectual knowledge. Applying towards practical aspects is Gnana. Okay? So hopefully all of you will use this knowledge. முதல் அத்தியாயம் எனும் பிரிவினில் 4 வகை கனிம ஆற்றல் குறித்தும் அதன் 5 வகை மூலக்கூறுகள் குறித்தும் உட்கலப்பான காந்த வெப்ப நஞ்சு ஆற்றல் குறித்தும் தெளிவுடன் அறிந்தல் வேண்டும். So this calculation of 3 times, 4 times, 5 times, you should understand very clearly. So 3 types of energy is coming. That is magnetic energy, heat energy, and toxic energy. 3 types of energy is coming. There are 4 types of metallic energies involved. One is golden energy. Magnetic, heat, and what's the third one? Toxic. This is coming from the sun. Yeah. So remember the formula: 3 times, 4 times, 5. 3 times is this energy we talked about: magnetic energy, heat energy, toxic energy. Then 4 types of metallic energy, that is golden energy, silver energy, copper energy, and iron energy. So 4 types of metallic energy. This is also coming from the sun. Yes, absolutely. Along with that, there are three energies coming. 3 energies. Astral means energy. Okay, 3 is my energy, right? So 3 times. 4 is metallic energy. And 5 is Panchapuda. 5 elements. 5 elemental energy. All of you know the 5 elements. First one is earth energy, water energy, earth, water, air energy,
heat energy, and Akashic energy. 5 elements. All of you know that. There are 5 elements, which is the Namah Shivaya, which we chant. So we have 3 times 4 times 5, that is 60, 60 okay? So each of this energy is coming every 24 minutes. You have different kind of energy coming. Okay, so all of you are going to get chart also. I will try to send the chart through your email and WhatsApp also very soon to understand this concept. I think, Priyaji, I think you have a chart with you, right? Yes. Okay, good. So you can look at the chart, you'll understand much better. So rest of the students do not have the chart. So I will send you the chart. Unfortunately, this chart is in along with the book. The book is written in Tamil, so we could not distribute to all of you. I have the book, of course, I'm working on it. And the chart, we can send it to you. Again, this chart is made with the assumption that the sunrise is at 6 o'clock. So you have to adjust the chart from time to time. So say, for example, today the sunrise in Miami, Florida is 7:28. I told you 4:28 is the time the first Nadihe starts. Okay, so wherever you are, you can adjust the chart accordingly. So it varies. Okay, before you move on, any questions? Mataji, Ganesh, Freddy. I'm good. Okay, very good. All right. Yes. Does this energy come in the same order every day? Yes. So it's the magnetic, then the heat, then the toxic, then the gold, then the silver, and the copper, and the iron. Yes. And earth, water. But the combinations are going to be different because it's combining with the other energy. Metallic energy is combining with the other energies. 3 times 4 times 5. It's combining those 3. Correct. Combining this 4, combining this 5. So essentially, then you are going to get 60 Nargay. You get 60 different types of energies with the combinations. So the once you see that, order changes? Yeah, order doesn't change, but it comes regularly like that. I think you have to see the chart to understand. So once we give the copy of the chart next class, we're going to explain much more to understand. So using this chart, you can find good times, and also the times you have to be careful also, okay, because there are some toxic energies coming with the sunlight too. That's why we talked about magnetic energy, heat energy, and toxic energy. All right. Okay. So let's continue that. So புவியின் சுழற்சியினை அடிப்படையாக கொண்டு 4 வகை ஆற்றல்கள் மற்றும் பிற பிரிவுகளை தீர்க்கமாய் உணர்தல் வேண்டும். ஆற்றல் பரிமாற்றம் என்பது சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே எவ்விதம் நிகழ்ந்தது என்பதை உணர்ந்து பின்னர் பிற கோள்களின் தன்மையினை உணர்ந்து நின்றால் ஒளியாற்றல் சிறப்பு பெறப்படும். So now we are going to not only for the Earth, so we're going to extend this to other planets also. Again, that's more complex. So let us first focus only on the Earth, the sunlight, the 16 Nargay, the 3 types of energies, and the 4 types of energies, and the 5 types of Panjabhuta energy also. Okay, 3 times 4 times 5. All right, that's what our Muruga is saying. ஆன்மா இவனையும் ஈசனையும் உணர்ந்து நின்றால் ஆற்றல் பரிமாற்றம் எவ்விதம் நிகழ்ந்தது என்பதை உணரலாம். சூரியன் மற்றும் புவிக்கும் உள்ள ஆற்றல் பரிமாற்றமே ஈசனின் பரமாத்மாவிற்கும் மானுட ஆன்மாக்களுக்கும் உள்ள ஆற்றல் பரிமாற்றம். So it is going much more spiritual. So the energy transfer that is happening from the sun to our brain or our body is also related to the energy transfer from Paramatman to Jivatman. Muruga explains how they are relating it to spiritual aspects. It is also related to the energy transfer from Paramatman. Imagine the sun as the Paramatman. You could explain that also a little bit. And your body, your Atman is a Jivatman. The Paramatman is giving energy to you, sun is giving the energy, and Jivatman is receiving in different forms. Okay, so that is how we combine all these together towards the spiritual energy. So the ancestors, our ancient gurus and siddhas, they figured out then you can get the highest amount of good energies. That is the 3 hours before the sunlight rise. That is the Brahma Muhurtam. Okay, so that is why he ends the chapter. And then he goes to the next chapter with the magnetic energy, much more information. How are you doing at the time?
All right. Okay. So I'm Do you going have to. any questions? Yeah. So let us see. So I'm going to stop right here, and then we're going to continue next class with more information. And today is 26. Okay. So let us take questions one by one. If you have anything to discuss, even comments are welcome on this lesson in Sathsang, and we'll continue there. All right. Let's start with Mataji. Any question? Ms. Mataji, yes. Are you there, Martha? Yes, no, thank you very much. So do you understand the intricacies of the sunlight and the us and how we can? No, it's very complicated, and I think that the chart was very useful that Jayashree showed. Yes. So that was very nice, and I think that this is going to take a long time for me to understand, so I appreciate your patience. You'll be there. You'll understand very soon. Much more. You're going to talk about this repeatedly, and also we're going to talk about how we can apply it to our human health also. The sun's energy. Very good. Freddie, any question? Yeah, but I need like more, like the lady said, more time for this. Yeah. So most probably I'll get to send a chart through WhatsApp. So from the WhatsApp next class, I think we'll talk more. You'll understand much better. Ganesh? Yes, Professor. Any questions? Any understanding? Any comment? It's all clear, Professor. Okay. All right. Thank you, Professor. No problem. Hopefully you will join from next week from somewhere, and we'll continue with this. The chart, I'll send it to you also. All right. Priyaji, okay, thank you. Priyaji, you're going to stay stay பண்ணுங்க கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணாலையும் நம்ம பேசலாம் அந்த தீசிஸ் பற்றியும். உங்களுக்கு அந்த சார்ட் பற்றி புரியுதா? எதுவும் கொஸ்டின் இருக்குதா? Do you have any questions on that? ஆன்மா எல்லாமே சூரியன் கதிர்கள்ல இருந்து வருதுன்னா நம்ம ஜாதகம் பார்க்கும்போது ஏன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் வருது சார்? எல்லாருமே ஆமா நீங்க சொல்றது ரைட்டு தான். So what she is asking is that if the soul, Jivatma, that is our soul, is coming from the sun, then why everybody has a different type of astrology and jataka, we call it Tamil, why they have it. See, now we are just focusing only on the sun and sunlight. Now it's more complicated. As Lord Muruga was telling, it is also going to affect the other planets, the 9 planets we have, and also the nakshatras, the stars also. So Jataka astrology is according to the calculations. It involves nakshatras, it involves the planets and everything. Now we are talking about only sun. So to simplify it, to understand much better for our use. So the astrology, the Jataka, which we give for each person, that involves 9 planets. That involves 27 nakshatras also. That is why it is more specific to each person. Okay, so when we go further, you'll understand. And when you go to the temple, usually the priest asks you, what is the star in which you're born? It is Sathsang, Pusham, anything like that. And then she was also asking your planetary. Also the time. Yeah, also the time of birth. So it is given to the Lord, or also the astrologers usually do the calculations and then give you the different kind of influences on you. If it is Saturn planet, they have influence and so on. So even though we are born, our Jivatman has close connections with the sun's rays, the energy we are getting from the sun, see all these 16 Norgay and everything we talked about, 3 times 4 times 5. So that is going to be different for each person, the time you are born. And also the stars and planets are also involved now, 9 planets. Whether you are born in the particular planet Mercury aggravation or dominance, or you're born during the Venus domination, that is going to be days of the week also. And also the nakshatra, there are 27 nakshatras on the top of it also. They also give their own energy. So that is how people have different type of specificity in their birth chart, as well as in other charts also. Okay, other charts you're doing. Hope you understand that. புரியுதுங்களா?
ஸோ நாட் ஓன்லி சன், தென் யூ ஹேவ் பிளானட்ஸும் இருக்குது, நட்சத்திரமும் இருக்குது, எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுது. அப்போது நம்ம ஜாதகம் கணிக்கும் போது பர்டிகுலராக கணிக்கிறாங்க எந்த கட்டத்தில் எப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இது மூவும் பண்ணுது, அது ரொட்டேட் பண்ணுது இல்லையா. அப்போ உங்களுக்கு தலைவிதி மாறுது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ஏழரை, சில பேருக்கு ஏழரை சனி பிடிச்சிச்சு ஓடிம்பாங்க. அப்போ கஷ்டமாக இருக்கும், மைண்டு ஒர்க் பண்ணாது. ஸோ நாட் ஓன்லி த சன் அலோன், யூ ஹேவ் பிளானட் இன்வால்வ்மெண்ட் தேர், அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்டார்ஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர். தட் இஸ் வை ஈச் ஒன் ஹேஸ், அதனால தான் ஒருத்தவங்களுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டே பண்ணுங்க, தகுங்க, அப்புறம் பார்க்கலாம், பேசலாம், நம்ம பேசலாம். தேங்க்யூ. Any other question? You have anything? Yeah, you have a question. Yeah, go ahead. You were talking about the spiritual part of how the energy transferring from the sun to the brain to humans is also concurrent with the Paramatman energy to the Jivatman energy. Can you just expand a little bit on that? Yes, it goes much more deeper. The sun's energy we are considering as a Paramatman energy. It is not exactly Paramatman itself. Remember, we talked about Vettavali. Remember the solar system. First, we are into solar system. The solar system is a part of the Milky Way galaxy in the Orion arm. The Milky Way galaxy, you have a lot of thousands of galaxies around, and beyond galaxy, you have the Vettavali. Right? That is the real origin for us. But the energy that we are using every day, the energy we are using for life, living in the solar system, living on Earth, that comes from the sun. That is why we are comparing that as a Paramatman. Okay, so it is not that exactly we are born from the sunlight itself. So we are considering this as a Paramatman because that is the one which is giving us the energy for our life, and even for the rotation of the Earth itself depend on the sun's energy. If there is no sun's energy coming, Earth is not going to rotate. Remember, the magnetic energy of the sun is attracting towards it, and it is rotating. And the self-rotation is also involved. So to function of the Earth itself, we need sun's energy. Then beyond that, even for our life, plants need sun's energy to make starch, and all the herbivores need the energy. The carnivores need the herbivores. So everything is attached. Everything is connected. That is why we consider Earth as a Paramatman here, right at this point. The sun. Sun as a Paramatman, and our Jivatman as the part and parcel of it. In fact, our Atman is Jyoti, Atma Jyoti. The energy comes from the sun itself. Okay. So the Jivatman uses the sun's energy and provides the fuel to our body inside. Yes. Whether it is us or any other living on Earth. Yes. Not only food. So eventually Lord Muruga is going to explain to us ultimately, food is not the only thing that is giving energy to us for our functioning. So food is only part of it for the physical body. For Atman, you need sunlight. For Atman to function properly, you need good amount of sun's energy, that metallic energy coming out, the magnetic energy that is coming out, all the Panchapuda, the 5 elemental energy coming out from sunlight is very, very important. Okay, which most of us forget, which we don't understand. We think we are getting energy only from our food, what we eat. So that's why we don't understand how the yogis live for a long time, how the yogis live without food, without water, sometimes even only an energy, without breathing alone. So they are all living only with their Atman's energy. Okay, that's the difference. So slowly we are coming down to that. I think we'll understand much better in the future chapters. Okay, so the basics have been put in this, I think the first chapter we finished. Yeah, in the first chapter. And the second chapter onwards, we are going to talk with the chart. Then I will have much more understanding of the light. The light book, the Voli, which is the light, and we have another book on sound also. Okay, the light book is very, very important. That is why we started the first book, because you can use this for everyday health, physical health, mental health, and everything. Now we have the logic, scientific reasoning, why you have to get up early morning, to get the magnetic energy, okay, the good energy part. Why we are more active, our brain is much more clear, active in the early morning. We should also use that early morning rays from the sunlight. This is coming. Okay,
So I think I'm going to stop right there. Today's satsang, and we are going to end the satsang with Om Namah Shivaya. Even the Om Namah Shivaya, what we are telling, related to the 5 elements. I was already telling you, Na stand for the earth, Ma stand for the water, C stand for fire, Va stand for the air, and Ya stand for your Akash, 5 elements. So when you repeatedly say this mantra, your 5 elements are activated, your chakras are activated, your chakra is getting straight from this mantra. Okay? So, Priya madam, you stay பண்ணுங்க, நம்ம பேசலாம் அப்புறமா. Okay. All right, let's finish the satsang today. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namayana Vasima Mavayana Sisiyana Mava Vashimayana Om Shivaya Namayana Vashima Mavayana Shishiyana 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 Mava Vashimayana Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay, Baba. Okay, Baba. Okay. Thank you. Thanks, everybody. Thanks for attending. All right. All right. Good night, Ruti. Good night. Good night. Good night, Martha. Thank you. Good night, Professor. Thank you so much, Professor. No problem, Ganesh. Thank you. Have a safe journey. See you later. Thank you, Professor. Thank you. Very kind of you. Thank you for everything, Professor. No I'll problem. be in touch, Professor. Yes, Thank please. you. Thank you. Bye-bye. பேமன் அப்புறம் இவரு பாலாய் சார் வராருங்களா இன்னைக்கு இல்லையா? இன்னும் 6 மணி கூட ஆகல சார். அங்கயா டைம் என்னாதாங்க நம்ம ஊர்ல? 5:57 சார். ஓ மை குட்னஸ். பாவம் நீங்க தான் ஏர்லி மார்னிங். என்ன அது இங்க ஒரு 1 hour வந்து மாத்துறாங்க. 1 hour வந்து பின்னால் தள்ளி போடுறாங்க, 1 hour முன்னால் தள்ளி போடுவாங்க. we call that spring forward அப்படி சொல்லுவோம். ஸ்ப்ரிங்ல வந்து ஒரு ஒன்று முன்னா போவோம். அதேமாரி வின்டரில் வந்து 1 hour பின்னால் தள்ளி போடுவாங்க. ஏன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இன் சன்லைட் ஹவர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமமாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக, ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் மாற்றுறதுக்காக. நம்ம ஊரில் அதுமாரி உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லையா? நம்ம ஊரில் டைம் ஒரே ஃபிக்ஸ் டைம் தான் எப்பயுமே. ஸோ இந்த ஊர் ஆமாம், அது நம்ம பழக்கப்பட்டோம். எனக்கே கஷ்டமாக இருந்தது இனிஷியலாக. ஏன்னா இங்கே வந்து அந்த கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு டைம் இருக்கும், அந்த பசிபிக் டைம்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஏன்னா இந்த கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரியாக இருக்கிறதுனால, ப்ராடாக இருக்கிறதுனால பசிபிக் டைம், அப்புறம் அட்லாண்டிக் டைம், அப்புறம் ஈஸ்டர்ன் டைம், மிடில் டைம் சொல்லுவாங்க. 3 டைம் இருக்குது இந்த ஊரில். கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு டைம் இருக்கும்,
சிகாகோவில் ஒரு டைம் இருக்கும், இங்கே நியூயார்க்கில் ஒரு டைம் இருக்கும். ஸோ அதுமாரி டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு பாவம் முன்ன 5 மணிலேருந்து இப்போ 4 மணி ஆகிடுச்சாட்டிருக்குது. இப்போ இது பார்க்கலாம், நம்ம இது வேறு மாதிரி மாற்றலாம்னு யோசிச்சுட்ருக்குறோம். ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் தி ஈவினிங் டைம் இருக்குமா அப்படின்ட்டு. ஈவினிங் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்களா நீங்கள் 7-8 மணிக்கு? ஓகே சார், ஈவினிங் டைம் ஃப்ரீ தான். ஸோ அது மாற்றலான்னு இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து மார்னிங்காக இருக்கும், அப்போ உங்களுக்கு ஈவினிங்காக இருக்கும்போது எங்களுக்கு மார்னிங்காக இருக்கும். அப்போ வந்து ஈவினிங்காக இருக்கும், வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதான் மண்டே சண்டே பண்ணலாமா? விஜயகுமார் சார் வாங்க. ஸோ அதான் கேட்குதுங்களா? எனக்கு வணக்கம். நான் இப்போ தான் மேடம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இங்கே இப்போ தான் வந்து டைம் வந்து 5:20 ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங்காக போயிடுது. ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் டு ஹர், இதுமாரி இந்த 3 டைம் இருக்குது அமெரிக்காவில். Pacific time, mid Atlantic, and then we have Eastern time also. நாங்கள் மயாமியில் இருக்கிறது ஈஸ்டர்ன் டைமு. அப்போ ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் வந்து அவங்க டைம் மாற்றுறாங்க. இங்கே ஸ்ப்ரிங் ஃபார்வர்டுங்கிறாங்க. ஸ்ப்ரிங் ஃபார்வர்டுனா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒன்றா போயிடுச்சு. அதனால தான் உங்களுக்கு ஏர்லி மார்னிங் வந்துருச்சு. அப்புறம் வின்டர் வரும்போது நவம்பர் டிசம்பர் வரும்போது ஒரு மணி நேரம் தள்ளி வைப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் 5 மணி ஆகிடும். ஸோ we will adjust the time accordingly. அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து பிரியா மேடம், உங்களோட தீசிஸை பார்த்தேன், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? அதை எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் சார். நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. சரி, அதான் பார்க்குறேன் நான் இந்த இதை. ஓகே சார். ஸோ இது நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பின்னால் போட்டிருக்கிறீங்களா? So the thesis looks good. I'm going to read them and then make comments on that. Ultimately, the pictures look good, very good. References தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ஃபைனலாக வந்து திருமந்திரம் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? புக்ஸ் ரெஃபர்ட், திருமந்திரம், கன்க்ளூஷன்ஸ், திருவாசகம், ஆத்தர், ஓகே, மெடிடேஷன், ஹைட்ரோதெரப்பி. ஓகே, புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணிருக்கீங்க. எனி ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எதுவும் பார்த்தீங்களா? ஐ வில் சென்ட் யூ கப்பல் ஆஃப் தம் ஆல்சோ, ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எதுவும். அதை நான் உங்களுக்கு காப்பி அனுப்புகிறேன். நான் உங்களுக்கு இதுலேயே அதை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் பாசிபிள், ஏன்னா ஒரு கப்பல் ஆஃப் ரிசர்ச் பேப்பர் இருக்குது தான் நல்லது. எல்லாமே புக்ஸாக இருக்குது. ஒரு 2-3 ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது கம்ப்ளீஷன் ஆகும். அப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இதை எத்தனை பேஜஸ் வருது மேடம் அப்ராக்சிமேட்டாக? 118. ஓகே, அது நீங்கள் வந்து அங்கே பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்குங்களா அங்கே விருதுநகரில்? அப்படியா? சரி, பரவாயில்ல, கொஞ்ச நாள் பரவாயில்ல. நான் வந்து ஒரு ஃபார்மேட் கொடுக்குறேன், நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஃப்ரண்ட் பேஜ். ஓகே, ஓகே, that looks good. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்து இந்த டீசர் ஃபஸ்ட் பேஜாக இருக்கட்டும். நீங்கள் இதில் அதே பேஜை எடுத்து நீங்கள் வந்து பைண்ட் பண்ண முடியுமா? இந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் ஃப்ரண்ட்டில் இதை போட்டுட்டு பைண்ட் பண்ணிவிடுங்க. டேட்ஸு போட்டுருங்க. ஏப்ரல் 2023 போட்டுருங்க ஃப்ரண்ட் பேஜில். ஏப்ரல் 2023 டேட்டும் போட்டுருங்க. அப்புறமா வந்து அதை பவுண்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லிவிடுங்க. ஒரு 3 காப்பீஸ் போடுங்க. அதில் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு காப்பி போட்டால் ஒரு 5 காப்பி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று வச்சுக்கலாம். இங்கே நம்ம மெயின் கேம்பஸ்க்கு ஒன்று கொடுக்கலாம். அடிஷ்னலாக வந்து புக்ஸ் மாரி நம்ம லைப்ரரியில் வச்சிடலாம். 3 காப்பீஸ் கூட போதும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா?
அதை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு என்னென்ன அடிஷன் பண்ணணும், என்னென்ன அது சேஞ்ச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். நான் அனுப்பிச்சிட்டா உங்களுக்கு தீசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். சரிங்களா? ஸோ ஒரு பாலாஜி சார் நான் சொல்கிறேன், மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி சொல்கிறேன் நான். விஜயகுமார் சார், அப்புறம் உங்கள்கிட்ட நான் அவருக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சிருந்தேன். அவருக்கு லெட்டர் அனுப்புறதுக்கு எனக்கு டைமில் நான் இப்போ அனுப்புவேன். நான் லெட்டரை எதிர்பார்க்க வேணாம். அவர்கிட்ட அவர் சொன்னார் இமெயில் அனுப்பிச்சேன்னுட்டு. அவர் ஏதோ கலந்துக்கலையே. அவர் சொல்லிருக்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா நான் இந்த கயானாவில் இருந்தேன், ஒரு 3-4 நாளாக கயானாவில் இருந்தேன். அங்கே ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு குரூப்ல, நீங்க சார் அங்கே இருக்காரு. ஆமாம், மங்களூர் அதையும் சொல்லிட்டேன். அங்கே இந்த மெடிக்கல் ஸ்கூலில் டெக்ஸியில் அமெரிக்கன் மெடிக்கல் ஸ்கூல்னு வச்சுருக்கிறாங்க இல்லையா, அதை பார்க்கறதுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி நைஸ். அண்ட் ஒரு ப்ரெசிடென்ட் வந்த உடனே அதை கலந்துட்டு நம்ம எம்டி பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் போட போகிறோம். அங்கேயும் நம்ம பிஹெச்டி கொடுக்குற மாரி அவங்க எம்டி கொடுக்குற மாரி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனில் அது வரும். அது எனிவே, ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ சென்ட் ஹிம் இமெயில், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க, நான் கண்டிஷனில் அப்புறம் சொல்கிறேன். நீங்கள் விஜயகுமார் சார் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ தாட் ஹி மைட் ஹவ் டோல்ட் யூ ஆர் எனிதிங். பேசியிருப்பாருன்னு நினச்சேன், பேசலையா? அப்படிங்களா? சரி, நீங்கள் சொல்லிடுங்க அவர்கிட்ட. நான் இன்னைக்கு கூட முடிஞ்சால் அனுப்பிச்சுட்றேன். நான் ரீஃபைன் பண்ணுறேன். அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள், இதுமாரி நீங்கள் மண்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிவிடுங்க, உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா. மண்டேலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இப்போ இப்போ மேடம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க, இப்போ அவங்க வரும். அப்புறம் நம்ம குரு ஐயாவுக்கு ஒரு ஆன்ரி டாக்டர் கொடுக்க போகிறோம் அவருக்கு. அது டெஃபினட்டாக பண்ணிவிடுவோம். தென் அந்த நமக்கு ஒரு ஃபோல்டர் கொடுக்குறாங்க. இந்த பெங்களூரில் தே கிவ் எ ஃபோல்டர் அலாங் வித் த டிகிரி. அதுமாரி நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் அங்கே. ஸோ தட் ஒரு பாலாஜி சார் கான்வெகேஷன் ஏற்பாடு பண்ணுறாரு. அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்காரு. அவர்கிட்ட பேசினா தான் தெரியும். அவர் லேட்டாக ஜாயின் பண்ண பார்ப்போம். மேபி 8 மணிக்கு மேடம் வருவார். விஷுவலாக 7 மணி ஆகிடும்ல வர்றதுக்கு, 6-7 ஆகிடும் நினைக்கிறேன். கேஸ் யூ வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின். ஸோ அப்படி இல்லை வர முடியல அப்படின்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள். அவர் அப்புறமா டைம் இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ண நான் பேசுகிறேன் நான். ஸோ அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்மாலிட்டி, நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா திங்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ ரைட் நவ் ஒன்லி பெங்களூர் டீம் இஸ் டூயிங். ஸோ நீங்களும் பண்ண ஆரம்பிச்சு சொல்லுங்கள். வெப்சைட் டிசைன் முடிஞ்சா சார்? மேம் அந்த ஒர்க்கு கொஞ்சம் டிலே பண்ணின்னு இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அது ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஒர்க்குக்காக நான் கொஞ்சம் இதாச்சு. அது இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அது அந்த ஒர்க்கு தான் சார் பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஆளை ஒர்க் பண்ண சொல்லி மண்டேல நம்ம .org வெப்சைட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது மேடம். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணீங்க நீங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்கு. மற்ற எதுக்கும் .net நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த மெசேஜ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ஃபேக்கல்ட்டிக்கு போனீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ கேன் டூ த இது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன் நான். இருங்க, உங்களுக்கு அனுப்ப முடியுமான்னு. Any information you want to get about our origin of the university or Mahatma Babaji, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் let me try to see whether you can project that. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இது வருது. Let me see whether I can share it. இப்போ பாருங்க, இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம .net இப்படி தான் வருது இப்போ. சரிங்களா? உங்களுக்கு தெரியுதா அது? ஸோ இப்போ இந்த சைடில் பாருங்க, இங்கே ஒரு பயோடேட்டா பேர் ஒன்று இருக்குது பாருங்க. இதை எடுத்து நம்ம ரிங் இருந்துச்சு, நம்ம யூனிவர்சிட்டி ரிங் இருந்துச்சு, இதில் யூனிவர்சிட்டி எம்பளம் இருந்துச்சு. அது மாறிடுச்சு இந்த புதுசாக போடும்பொழுது. இங்கே போனீங்கன்னா மேலே ஹோம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கே இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வரும்.
இந்த ஃபேக்கல்டி மெம்பர் இதுக்கு மேலே வந்து ஸோ ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் வரும்பொழுது இது என்னோட பயோடேட்டா வரும். இதில் இவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் பயோடேட்டா வரும் இதுலேயே. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்களா விஜயகுமார் அக்செப்ட் பண்ணும்பொழுது? அதான் சார் டேட்டா இதுலேருந்து ரெட்ரீவ் பண்ணிக்குவோம் சார். ஆமாம் ஆமாம், இதுலேருந்து ரெட்ரீவ் பண்ணிக்கோங்க. அதை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிபிடி மாதிரி பண்ணிட்டு எது வரும் அப்படின்னு காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஓகே சொன்ன பிறகுதான் அது ஒரு நாள்ல அப்லோட் ஆயிடும். சரி, நீ அகாடமிக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அகாடமிக் போனீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, இதில் பிரியா மேடம் உங்களுக்கு தான் இது பாருங்க. இது வித் த ஃபோக்கஸ் ஆன் எஜுகேஷன் ஃபார் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் த மெயின் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இன்க்ளூட் 2 பார்ட்ஸ். கிரிய சித்த யோகா நம்ம டெவலப் பண்ணது, ஆத்ம தர்ஷன யோகா இது வந்து அவர் தேவராஜ் பண்ணது. அது 2 இருக்குது. நம்ம கிரிய சித்த யோகா தான் நீங்கள் தீசிஸ் பண்ணிருக்கிறது, இப்போ சித்தர்கள் பண்ணியிருக்கிறது. ஓகேங்களா? கிரிய சித்த கோர்ஸில் தான் நம்ம வந்து லெவல் 1 என்ன பண்ணுறோம், லெவல் 2 என்ன பண்ணுறோம், லெவல் 4 பண்ணுறோம், சித்தா கோர்ஸ்னு வருது. ஸோ நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுங்க இப்போ. ஸோ டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் சித்தாஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஜுகேஷன், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சித்தாஸ் நாலேஜ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பூர்ணா. நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னென்சியில் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்கள் ஓகே, ப்ரெக்னென்சி டெலிவரியில் பண்ணிருக்கீங்க, அதை நீங்கள் வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஓகேயா? அதுதான். ஸோ அவர் பெங்களூர் பிரான்ச்சில் பண்ணுறது வந்து பாருங்க, இந்த இந்த இதை எம்பளத்தை எடுத்து விஜயகுமார் சார் நீங்கள் வந்து அதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரண்ட்டில். சரிதா? காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பெங்களூரில் வந்து பிஹெச்டி கொடுக்குறது இதில் கொடுக்குறாங்க, ஆத்ம தர்ஷன கிரியோகில் கொடுக்குறாங்க அவங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம யூனிவர்சிட்டி வந்து ரிலீஜியஸ் மாடிஃபையர் வந்து இது வந்து நீங்கள் பிரியா மேடம் நீங்கள் வந்து இதை காப்பி பண்ணி ஒரு பேஜுக்கு கொடுத்துருங்க. இந்த காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு பேஜில் போட்டுருங்க ரிலீஜியஸ் மாடிஃபையர். ஓகேங்களா? ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இதை தீஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நிறைய விஷயத்த. அப்புறம் அதர் ரிசோர்ஸஸ், அதர் ரிசோர்ஸஸுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரும். இவர் ஒரு டாக்டர் ஐயாதுரைன்னு ஒருத்தர் வந்து இவர் தான் வந்து நம்ம தமிழ்காரர். இவர் தான் வந்து இமெயிலில் டிஸ்கவர் பண்ணது இவர் தான். நம்ம இமெயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரசிடென்ட்டுக்கு இல்லை செனட்டராக நிற்கிறேன் ட்ரை பண்ணார். காங்கிரஸில் செனட்டர்னு அப்படின்ட்டு நம்ம ஊர் எம்பி மாதிரி ட்ரை பண்ணார். அதான் அவர் ஜெயிக்கல. பட் ஆனால் அதுமாரி இந்த பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆகிட்டார். அதர்வைஸ் ஹி இஸ் வெரி வெரி ஸ்பிரிச்சுவல் மேன். அவங்க சென்னையில் நம்ம ஊருக்கு வரும்போதெல்லாம் அவங்க பாட்டி வந்து உங்களுக்கு ஒரு சித்த மெடிசன் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் இவர் வந்து அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அவர் ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிரியா மேடம் நீங்கள் அதை கேட்டு பாருங்கள், இதை டைம் இருக்கும்போது இதை போட்டு தெரிஞ்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தமிழ் சித்தாஸ் கல்ச்சர் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், அவரோட யோகா பற்றி அவர் பேசுறது அதெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு போனீங்கன்னா அவரை நீங்க மீட் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? தெரியும், அவரு இப்போ பேசியிருக்கேன் அவர்கிட்ட நான். we are going to have collaboration actually. இந்த ஒரு சித்தா சொல்லுங்க, அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? சார் நான் அவரை பத்தி கொஞ்சம் ரீட் பண்ணியிருந்தேன் ஏற்கனவே. அப்படிங்களா? அப்பதான் அவர் வந்து அந்த இதுக்கு எலெக்ஷன் நிக்கிறதுக்கு நிக்கிறாரு. ஆனா வந்து அவனை அலோவ் பண்ண கொஞ்சம் தோத்துட்டாரு. அதை அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணல. ஆனா அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ இந்த அலோபதி எகெயின்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப போல்டா பேசியிருப்பாரு சிலதெல்லாம். ஆமா ஆமா உண்மைதான். ஸோ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் தள்ளினீங்கன்னா இந்த ஹோம் வந்து கிரிய பாபாஜி பற்றி வரும். மேடம் பிரியா மேடம் இதையும் பாருங்க, நீங்கள் டைம் இருக்கும்பொழுது இந்த பக்கம் போனால் கிரிய பாபாஜி பற்றி வரும். பாபாஜியோட இன்ஃபர்மேஷன் வரும் கம்ப்ளீட்டாக கீழே போனீங்கன்னா. சரிங்களா? இதான் அவர் சூக்ஷ்ம பிரசிடென்ட் ஆஃப் யோகா யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்காஸ். பிரிய பாபாஜி நாகராஜ் எப்படி அவர் நம்ம யூனிவர்சிட்டியோட கனெக்டாக இருக்காரு இது வரும். அப்புறம் யோகியா ராமையான்னு ஒருத்தர் நம்ம கர்நாடகா தான் காரைக்குடியில் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி கான்செப்டே அவர் தான் ஆரம்பித்தார் ஆக்சுவலாக.
அவர் வந்து 2006 வந்து இறந்துட்டார் அவர். அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் பாபாஜி நம்ம கையில் கொடுத்தாரு. அதை நீ கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. இப்போ கூட கானாடுகாத்தனுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேம்பஸ் இருக்குது. நான் அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அவங்களை அழைச்சிட்டு போகிறேன். நான் டைம் இருந்துச்சுன்னா சென்னைக்கு வரும்பொழுது. கானாடுகாத்தான், காரைக்குடி பக்கத்தில். அவர் வந்து ஒரு ராமையா வந்து ஒரு நாட்டுக்கட்டி செட்டியார், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாட்டுக்கட்டி செட்டியார்லாம் ரொம்ப ஃபைனான்ஷியலி வெல் டு டு பீப்புள். நம்ம ஏவி முத்தையா செட்டியார்லாம் ஏவிஎம்லாம் இருக்காருல்ல அவங்க. ஆமாம், அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் செட்டியார் தான் வரும் அவங்க. ஆமாம், அப்புறம் இவர் அழகப்பா காலேஜ் இருக்குல்ல, யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது தான். இவங்க செட்டியார்லாம் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டுக்கு போய் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம ஊருக்கு வந்து எஜுகேஷனையும் அல்லது கோயிலே கட்டுவாங்க. அதான் பழக்கம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஒரு ராமையா செட்டியார் அந்த வழியில் வந்தவர் தான். அவர்கிட்ட தான் பாபாஜி ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து நான் எங்கே பிறந்தேன்னு சொன்னார், எல்லா டீட்டெயில்ஸ் சொன்னார். அதனால தான் அவர் ராமையா செட்டி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இவர் தான் இவர் ராமையா செட்டியார்னு பேர். இந்த சாந்தம் சொன்னாலும் அவங்கள்ட்ட சாந்தோம் இங்கே தான் அவங்களுக்கு போயிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள். அவர் சூக்ஷ்ம வைஸ் பிரசிடென்ட். இவரை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது இல்லை. ஓகேயா? ஸோ ஈவன் தோ த வெப்சைட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட், யூ ஹவ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் அட்லீஸ்ட். சரி, தவிர இவரை பற்றி இருக்குது இதில். இதையும் பாருங்கள். In our yoga university, we strongly believe Ramaya is still living among us and guiding to develop the university, teach Kriya yoga. ஏன்னா பாபாஜி ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேலையை கொடுத்தது அவருக்கு தான் கொடுத்தாரு, யூனிவர்சிட்டி பண்ண சொல்லி. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து பாபாஜி எப்பயுமே இது ஒரு பழக்கம் என்னென்னா, ஒருத்தது இன்னொருத்தர் மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட்டில் யோகானந்தா இருந்தார் வெஸ்ட்டில், யோகானந்தாக்கு அடுத்தது ராமையா வந்தார், ராமையாவுக்கு அடுத்தது இங்கே மார்ஷல் கோவிந்த் ஒருத்தர், அப்புறம் நம்ம பண்ணுறோம். ஒரு மார்ஷல் கோவிந்த் யூனிவர்சிட்டி பண்ணல, நம்ம யூனிவர்சிட்டி பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? நம்ம கனெக்ஷன் தான் பாபாஜிக்கும் நமக்குள்ள கனெக்ஷன் இது ராமையாவுக்கும். அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அப்புறம் என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க, என்னோட பயோடேட்டா பார்த்தீங்க, தேவராஜ் பயோடேட்டா இருக்கும். இப்போ இதில் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க்னு ஒன்று இருக்கும், அதை பாருங்கள் பிரியா மேடம். டாக்டர் மனோகரன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் யோகா ஸ்டுடியோக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அடிக்கடி டீச் பண்ணுறதுக்கு எதோ யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மெடிடேஷன் என்ன மெடிடேஷன் சொல்லிக் கொடுக்குறோம், பாபாஜியோட மெடிடேஷன் என்ன. ஏன்னா ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் பிஹெச்டி யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர். அதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க, சரிங்களா? உங்களே ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி. அங்கே விருதுநகர் சென்டர்லையும் யூஸ் பண்ணிங்க இதெல்லாம். சித்தாஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து என்ன மெடிடேஷனாக என்ன, யார் ஹூமேனா என்ன, இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூடியூப் வீடியோவில் இருக்குது எல்லாமே. நான் எடுத்து 1-2 மட்டும் போட்டிருக்கேன். என்னுடைய பர்சனல் கனெக்ஷன் வித் பாபாஜி அதுவும் இருக்குது, அதையும் பாருங்கள். அது பாபாஜி சேவ் மை லைஃப்னு ஒரு ஜேர்னலுக்கு வந்து இதில் எழுதுனேன் நான், அதுவும் இருக்குது இதில். தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். சரிங்களா? இதை உங்கள் சென்டரில் வேணால் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு காப்பி கொடுக்கலாம் அதுக்கு. நீங்கள் இனிமேல் யூனிவர்சிட்டி என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னுட்டு ஒரு நம்ம பாலாஜி சார்ட்டு சொல்லுங்கள் இந்த விஷயத்தை. அவரும் பார்க்கட்டும் வரும். ஓகே. அப்புறம் தேவராஜ் பட்டி இருக்குது. அப்போ இதில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்குன்னு இல்லைங்களா? இதில் தான் இப்போ உங்கள் சென்டரு மற்றவங்க எல்லாத்தையும் போட போகிறோம். உங்கள் பாருங்கள், மலேசியா ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாருங்கள், ஜெயந்தி ராஜரத்னன்ட்டு. அவங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ மீன் விருதுநகர் சென்டரு. விஜயகுமார் சார், நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லணும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண சொல்லி, சரிங்களா? மேடம் சக்தி யோகா, மற்றபடி ஞானாலயம், எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதில். ஆமாம், அதில் வரும் அது. அப்புறம் நீங்கள் சென்னை சென்டரில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரார் இருப்பீங்க, நீங்கள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா. அப்புறம் என்னோட லெக்சர்ஸ்னு கொஞ்சம் போட்டிருப்பேன், எக்ஸ்ட்ரா லெக்சர்ஸ்னுட்டு ஆன் யோகா. இது வந்து நம்ம ஒரு நீங்கள் எஜுகேட் இன்ஸ்டியூஷன் போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க, நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கு போகிறீங்க, டீச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம். இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம். இது வந்து ஸ்பார்டன் ஹெல்த் சயின்சஸில் கொடுத்த லெக்சர். இது டிசீஸ், ஏஜிங் அண்ட் டெத்னு கொடுத்தது. இதை ப்ளேட் பண்ணிங்கன்னா சயின்டிஃபிக்காக வரும் ரொம்ப, இல்லை இதில் நிறையா ஸ்லைட்ஸ்லாம் வரும் இதில். சரிங்களா? இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். சயின்டிஃபிக் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன்
யோகா அனாலிசிஸ் மெடிசன் தெரப்பின்னு வந்திருக்கு 2020. இதை வந்து நாங்கள் இன்னொரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த போகிறோம் இப்போ ஆக்சுவலாக. சரிங்களா? ஸோ இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது செகண்ட் 2 பார்ட் இருக்குது இல்லை, இது 2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஓகே. ஸோ எசென்ஷியலி இதில் கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்கும். அதில் கேலரி போனீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் இருக்கும். உமாசங்கர் என்டர் த வெயிட்டிங் ரூம். உமாசங்கர் சார். ஓகே. அப்புறம் இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோரில் வந்து நம்ம ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது எது வருதான்னு பார்க்குறேன். ஒரு நிமிஷம். இந்த புக்ஸ் ஒன்று இருக்குது, நம்ம யோகாலய புக்கு போடுவோம். இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து we can use it for one of the வாஷ் யோகம்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில். அதுக்கு வந்து டிசீஸ்லெஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக 5 சென்சஸ் க்ளீன் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்கோம். இன்னும் நிறைய ஆட் பண்ணுவோம், இன்னும் நிறைய விஷயத்த. சரிங்களா? இந்த இதில் வந்து டயபெட்டிக்ஸ்க்கு அதெல்லாம் இருக்குது. சில புக்ஸும் அதில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஞானாலய புக்ஸும் அதில் போடுவோம், அதில் டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி. தென் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ஆஷ்ரமம் ஒன்று இருக்குது இல்லையா, அந்த ஆஷ்ரமும் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஏவன் ஆஷ்ரம் இன் மயாமி மிரமாரில் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து go back to that. இப்போ நீங்கள் .org போனீங்கன்னா இது வந்து .net. இது .org போனீங்கன்னா இந்த பெங்களூர் பிரான்ச்சில் வந்து அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் உங்கள் விருதுநகருக்காக கூட நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் போட்டுக்கலாம், நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு இவர்கிட்ட கேட்டு, நம்ம பாலாஜி சார்ட்ட, இவர் நம்ம விஜயகுமார்கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்கள வேணால் பண்ணி கொடுக்க சொல்லணும். உங்களுக்கு அது கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம நெட் ஐடி பசங்க வந்த உடனே. ஸோ .org போனீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இருங்க, அதை ஷேர் பண்ணுறேன் நான். இதுதான் சார் நான் பார்த்தேன். இதுதான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாம் சார். இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வெப்சைட் சொல்கிறீங்க? ஆமாம் சார், இந்த வெப்சைட்ல தான் நான் பார்த்தேன். ஆமாம். ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் நீங்கள் இந்த வெப்சைட் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். அந்த வெப்சைட் நெட் வந்து .net வந்து இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட், பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தேர். சரிங்களா? ஸோ அதை ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதான் இதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நாங்கள் போனது. ரெப்போர்ட் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள். அவர் பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பிரான்ச்சில் வந்து இது கின்னஸ் ரெக்கார்ட்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க. சரி, அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So some of my videos and தேவராஜோடைய இதெல்லாம் அதில் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிறத நீங்கள் எது வேணாலும் .net எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணீங்க. பெங்களூரில் எது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன சொல்லுங்கள், நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் சொல்கிறேன். ஏன்னா we don't want to create anything. அவங்க about us-ல வந்து நம்ம அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் கவர்னிங் கவுன்சில் அப்படின்ட்டு 2 பேர், இங்கே 2 பேர் இருக்கிறாங்க. நானும் இன்னொரு அம்மா இருக்கிறாங்க, இந்த டாக்டர் ஒருத்தங்க. 2 பேரும் சென்னையில் இருக்கிறாங்க. அவங்க பேரும் இருக்கும் அதில். மற்றபடி நம்ம இதுதான் வைஸ் பிரசிடென்ட் இங்கே இருப்பார். இதெல்லாம் பெங்களூர் குரூப் இது. சரிங்களா? இதேமாரி நம்ம விஜயகுமார் சார் லைனில் இருக்கீங்களா? ஆமாம் சார். ஆமாம் ஆமாம். ஸோ இதுமாரி நம்ம சென்னை இதுக்கும் போகணும் நீங்கள். சரிங்களா? நம்ம இவர் மங்களாரப்பு சார், நீங்கள் அப்புறம் உமாசங்கர் சார், இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். யார் யார் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள. மேடம் விருதுநகர் பிரான்ச்சு அவங்கள எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். அவங்கள்ட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். ஆமாம் ஆமாம், இந்த பிரான்ச்சில். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அழகாக இது போட்டிருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து கோர்சஸ் வந்து இவங்க தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த நீங்கள் கொடுக்குற கோர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேடம், YTTC. ஸோ சென்னை பிரான்ச்சில் ரைட்னா நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டில் ஜாயின் ஆகிருக்கீங்க. அதனால் உங்கள் இதுலேருந்து என்னென்ன பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். ஓகே சார். யூ கேன் கோ அப் டு PhD. சரிங்களா? நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ கெட் டிகிரி அது வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம். அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நாங்கள்.
So some of these you can copy and paste also. விஜயகுமார் சார் இருக்கீங்களா? சார் நெட் கரெக்டாக அதான் நீங்கள் அதான் அந்த இது பண்ணேன் நான் அட்மிட் பண்ணேன். Some of these you can copy and paste in everything also. Anything which is very convenient. That should not be a problem. ஆனால் நீங்கள் வந்து டோன்ட் ஃபர்கெட் நெட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது வந்து நம்ம பாபாஜி சொல்லி அதை எழுதுந்தாரு ஒரு சில விஷயம்லாம். சரிங்களா? டாட் நெட்டை தான் நாங்கள் டேட்டா மேக்ஸிமம் டாட் நெட்டில் இருக்கிறது தான் அங்கே கன்வெர்ட் ஆகும். இதுல இருந்து ரெஃபரன்ஸுக்கு சில இதெல்லாம் எடுத்து அதில் போட்டுருக்கோம். ஆமாம், எது எடுத்துருக்கோங்கிறது நம்ம அவங்களுக்கு மெயில் கொடுத்து நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் நான் அவங்ககிட்ட. ஸோ இது வந்து ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பெங்களூரில் யூஸ் பண்ணிங்க. அப்புறம் தென் தே ஹேவ் தி நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதேமாரி ஃபார்மேட்டை ஏன்னா இது மேலேயே இருக்குது. அது ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆன்சர்டு இது கொஷின். சம் ஆஃப் தீஸ் யூ கேன் இதை என்ன நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் காப் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும். ஏன்னா ஆல்ரெடி என்ன யோகா நியூஸ்னால் என்ன, எங்கே கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா கேட்டாங்கன்னா திஸ் இஸ் அ குட் ஆன்சர்ஸ் தே ஹேவ் கிவன் ஆல்ரெடி. பெங்களூர் பிரான்ச்லேருந்து அக்யூரேட்டாக இருக்குதா, என்ன அக்ரெடிடேஷன் கிடைக்குது நமக்கு, என்ன ரிலீஜியஸ் நியூஸ்னால் என்ன அர்த்தம், அதெல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க கொஞ்சம். ஸோ என்னை கேட்டு தான் அதெல்லாம் பண்ணாங்க. ஸோ வி கேன் ஈஸிலி டேக் தட் ஆல்சோ. இவங்க அஃபியர்ஸ் நிறையா போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இதில் வியாசா இருக்குது. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பிரான்ச் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றா. சரிங்களா விஜயகுமார்? ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட். நம்ம இவர் சாய்குமார்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவரோட பிரான்ச் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் சென்னை ஒரு பக்கத்தில். நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் அதையும் ஆட் பண்ண சொல்லி. Then they have something called IECME. அது ஒரு ஆட் பண்ணியிருக்காரு இந்தோ யூரோப்பியன் நெட். அதேமாரி நம்ம வந்து இப்போ வரோம், நம்ம மேடம் வந்து பிஹெச்டி பண்ணும்பொழுது வீடியோ அதுமாரி போஸ்ட் நிறையா பிக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் போடலாம். நீங்கள் அதேமாரி ஞானாலயத்தில் எடுத்த பிக்சர்ஸ் போடலாம். அதுக்கு பின்னால் நீங்கள் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள். இந்த எம்ப்ளம் வந்து எல்லா இடத்தையும் போடுறாங்க. அதேமாரி இதை யூஸ் பண்ணிங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதையும் என்னாலும் யூஸ் பண்ணிங்க. ரெண்டுமே கூட யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. அதேமாரி கான்டாக்டில் இது வந்துடும். இவங்கள்ட்ட என்னென்னா இவங்கள்ட்ட வந்து அந்த இது இல்லை, சில ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது இவங்கள்ட்ட. நம்மகிட்ட வந்து வி ஹேவ் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு இன்க்ளூட் சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ மிளகு கொடுத்தீங்க இல்லைங்க, மிளகு, கேஷ்யூ நட்ஸு, மற்றபடி மெடிசன்ஸ் ஃபார் சம் ஆஃப் த கிளன்சிங் ஆஃப் த 5 சென்ஸ் அதெல்லாம் நாங்கள் ஆட் இருக்குது. அதில் நம்ம வெப்சைட் இருக்குது, அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம். அதேமாதிரி ஞானாலயம் புக்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ எனிபடி வாண்ட் டு பை த புக்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ சென்ட் இட் டு தம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஞானாலயத்தில் வந்து இப்போது அப்ராடில் அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க, அங்கே தான் வச்சுருக்கிறாங்க. இப்போது நம்ம வெப்சைட்டில் அப்ராடுக்கு அனுப்புறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணணும். நம்ம சென்டரில் கொஞ்சம் புக்ஸை நம்ம வாங்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் அனுப்பலாம். இல்லாட்டினா அவங்க ஞானாலயத்தை அவங்க பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏன்னா அது எல்லாமே நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கை யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஞானாலய புக்ஸ் எல்லாத்தையும். இப்போ வந்து நம்ம ஒளி புக்ஸ் வந்து படிச்சுட்ருக்கோம். இப்போ நீங்கள் விஜயகுமார் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒளி புக் வந்து சத்சங்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுமாரி ஒளி புக்ஸு முடிச்சிடுவோம். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து சிவசூத்ரா முடிச்சிருக்கோம், அப்புறம் விநாயகர்களை முடிச்சிருக்கோம், 2 புக்ஸை பாபாஜியோட யோகவேதம் முடிச்சிருக்கோம். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நெட்டில் போட போகிறோம். சரிங்களா? PDF போட்டுட்டு தென் வில் சார்ஜ் சம் செர்டன் மணி டு டவுன்லோட் அது எல்லாத்தையும். அதெல்லாம் அந்த ஒர்க்லாம் இருக்குது. அவர் வந்து ஒன்று நிறைய பண்ண சொல்லணும். இப்போ நம்ம இங்கே மெயின் பிரான்ச்லேயும் ஒரு யுக்ரைன்லேருந்து ஒரு அம்மா வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருக்க போகிறாங்க. அவங்களும் இன்றைக்கி வரவங்க பார்த்தா அவங்க வந்துட்டு போயிட்டாங்க பாதியிலேயே. ஐ தாட் நாங்கள் பிரியா மேடத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். நீங்கள் லேட்டாக வந்ததுனால அவங்க ஆல்ரெடி போயிருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஆசிரமத்தில் தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்ருக்கு இன்றைக்கி. ஸோ அதுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க இங்கே மயமியில் மெயின் கேம்பஸில். நான் அவங்கள நெக்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறாங்களே. நம்ம வேறு ஒரு ஜூம் மீட்டிங் வந்து போடணும். நம்ம இந்த சண்டேயை தவிர வேறு ஆர்கனைசேஷன் மீட்டிங். இந்த பையன் வந்துட்டான்னு வச்சுங்களேன், இந்த ஒரு பேர் ரங்கராஜன், அவர் பேர் சரி ரங்கராஜன். அவர் வந்தவுடனே நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மீட்டிங் போடணும். போட்டுட்டு என்னென்ன பண்ணணும் செய்யணும். இவங்க இப்போ மேடம் இருக்காங்க, விருதுநகர் சென்டருக்கு நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம், சர்டிஃபிகேட் எப்படி நான் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் எல்லாத்தையும் ஃபர்தராக. சரிங்களா? ஸோ நான் இப்போவே நான் வந்து இப்போ இன்னைக்கு டைம் இருக்கும்பொழுது நான் வந்து ஒரு இன்னொரு இமெயில் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்றேன். உங்களுக்கு அதை காப்பி அனுப்பிச்சுட்றேன் நான் உங்களுக்கு.
ஓகே சார். சரி, அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து இந்த 5th நைட்டு அங்கே வரேன். நான் உங்கள் இட்லி அனுப்புகிறேன் நான் இன்னைக்கு. இப்போவே I have to remember that to send you the itinerary. இட்னரி பிரகாரம் நான் வந்து 5th of April அங்கே வந்துடுவேன் நான் நைட்டு. சரிங்களா? நான் அப்ராக்சிமேட் சொல்கிறேன், நீங்கள் டைம் அவர் பார்த்துங்க நான் அனுப்புறதுலேருந்து. அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு காரை ஏற்பாடு பண்ணிவிடுங்க. சரிங்களா? நம்ம ரெண்டு கொடுத்துக்கலாம். அப்புறமா ஒரு காரை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அங்கேயே உங்கள் சென்டருக்கு பக்கத்துலேயே என்ன ஹோட்டல் சொன்னீங்க? லீ மெரிடியனா? சரி, அங்கே ரெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக தெரியுமா உங்களுக்கு, இல்லை கேட்கணுமா? வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லுங்கள், நான் முடிஞ்ச நான் இங்கேருந்து ரிசர்வ் பண்ணுறேன். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு அப்ராக்சிமேட் சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் வந்து நான் கார்டு கொடுப்பேன். நான் 5th நைட்டு வந்து ஸ்டே பண்ணுறேன் நாங்கள் வந்து. ஓகேங்களா? அந்த கார் வந்து நம்மகிட்டே இருக்கும், நம்ம போயிட்டு வர்ற வரைக்கும். ஆமாம், ஏர்போர்ட் பிக்கப்ல இருந்து என்னை ட்ராப் பண்ணுற வரைக்கும். அது ரெண்ட் பேசிக்கிங்க. அதை மேடம், நீங்கள் சென்னைக்கு வரீங்களா இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக பாண்டிச்சேரி போயிடுறீங்களா? ஹோட்டல் ரிசர்வ் பண்ணிட்டீங்களா? பாலாஜி சார் சொல்லுங்கள், அவர் வராரா நீங்கள் மட்டும் தான் வருவீங்களா? நீங்கள் 2 பேர் வரீங்க, அவர் வரான்னு தெரியல. சரி சரி, நீங்கள் முன்னேற்பாடு பண்ணீங்க. ஏன்னா இந்த கடைசியில் பண்ணீங்கன்னா சமயம் இருந்தால் ஃபுல்லாக இடம் ஆகிடும். முன்னேற்பாடாக நான் வந்து ஹோட்டல் அண்ணாமலைன்னு ஒன்றில் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நான். சரிங்களா? நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ வசதியை பாருங்கள். சார் நீங்கள் வந்து விஜயகுமார் சார், நீங்கள் சங்கம் மண்டபத்தில் இருப்பீங்களா? சரி, நான் உங்களை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் வராங்க இல்லைங்களா, உங்கள் வீட்லேயும் நான் வந்து உங்களை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த அண்ணாமலை ஹோட்டலுக்கு போயிடுவேன் நான். தென் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து ஒரு கார் அழைச்சிட்டு வர மாரி. சரிங்களா? ஆமாம், நீங்கள் அங்கேயே இருந்துக்கலாம். நீங்கள் அதேமாரி நம்ம முடிஞ்ச உடனே நம்ம கிளம்பி வந்துடலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் டே தான் 9th எனக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது. 9th நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா எனக்கு 9th ஈவினிங் எனக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது, நான் கிளம்பிடுவேன் நான். அப்புறமா இந்த ஏப்ரலில் இது முடிஞ்சிடும். பட் நான் ஜூனில் மேல அப்புறம் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஜூனில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஸாக இருப்பேன். ஜூன் எண்டில், ஜூலையில் ஃபுல்லாக இருப்பேன். நான் அங்கே தான் இருப்பேன், இந்தியாவில். ஸோ ஜூலையில் இருக்கும்பொழுது நம்ம நிறைய விஷயத்தை பேசலாம், அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் நம்ம. சரிங்களா? சென்னையிலே எங்கள் இன்லா வீடு அங்கே இருக்குது, அங்கே இதில் சோழிங்கநல்லூரில். ஸோ நான் அங்கே தங்கிட்டு நம்ம அடிக்கடி பார்க்கலாம். இப்போ நான் அடிக்கடி இதுமாரி ஷார்ட் ட்ரிப்லாம் நான் அதிகமாக சொல்ல மாட்டேன் யார்ட்டையும். ஏன்னா அவங்க வரலைமாங்க, இங்கே வந்தால் அப்புறம் அங்கே ரிலேஷன்ஸ் தான் வரலைமாங்க, அதனால் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அதனால் வேலையை முடிச்சு நான் உடனே கிளம்பிடுவேன் நான். ஸோ அதனால் நம்ம கார் கூடவே இருக்கட்டும். ஒரு காரை ஏற்பாடு பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரியே லீமெயிலில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நம்ம வரும்பொழுது தெரியல, அவசியமானு தெரியல, ஹோட்டலில் மஸ்ட் போய் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அன்னைக்கு நைட்டு த நைட் ஆஃப் 8th அநேகமாக அங்கே தான் தங்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. ஏன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லாக இருக்க சொல்கிறாங்க, 6 மணி இருக்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா மேலே ஞானாலயத்தில். ஸோ 6 மணி இருக்க சொல்கிறதுனால அப்போ அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்புறம் லேட் ஆகிடும் இப்போ கிளம்பி போகிறதுக்கு. அண்ட் என்னோடய ஃப்ளைட் ஈவினிங் நினைக்கிறேன். அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சென்னையில் வந்து நம்ம மீட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்களேன். நீங்கள் எப்படி ஏர்போர்ட்டுக்கு வர முடியுமா எப்படி? சரி சார், நான் பார்க்குறேன். நான் இப்போ காரை இது பண்ணிவிட்டு அது பிளான் பண்ணி பார்ப்போம். நீங்கள் வர முடிஞ்சால் வாங்கலைன்னா காரை அனுப்பிச்சிடுங்க, யார் என்னன்னுட்டு. அந்த டிரைவர் கையில் வந்து என்னோடய பேரை எழுதி ஒரு போஸ்டில் மாரி எழுதி கை நிற்க சொல்லுங்கள் வந்து. எங்களால் வர முடியாது. நான் உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு டிரைவர் எனக்கு தெரியாது யாருன்னுட்டு. ஸோ அதனால் அதான் யூஸ்வலாக அதான் நான் பண்ணுவேன் நான். டிரைவர் வந்து வந்தாங்கன்னா அதுமாரி பேரை வச்சு நிற்க சொல்லி, நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே. அதர்வைஸ் அவன் வந்து இது நிற்க சொல்லுங்கள் பேரை வச்சுட்டு. அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்புறம். சரிங்களா? அப்புறம் வேறு எதுவும் விஷயம் இருக்கா? வேற ஒன்றும் இல்லை சார். அப்போ அவர் இவர்கிட்ட பேசிங்களா திருப்பி? ஸ்டேட்டஸ்க்கு அப்படி தான் இருக்குது இன்னும் அந்த கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம்?
அதான் சார் அவங்க அந்த அப்புறம் ரெண்ட்டுன்னு போட்டிருந்தாங்க 30,000 நான் அதான் சரி இப்போ உங்ககிட்ட கலந்து இது கேட்டிருப்பாங்க எப்போ அது 30,000 40,000 அட்வான்ஸ் அதுக்கு ஏதோ ஒரு கேட்பாங்கல்ல 3 லட்சம் 4 லட்சம் இருக்கும். இப்போ அவரு நீங்க கொடுத்துறீங்களா கொடுக்கலையா இல்லை கொடுத்துறீங்களா இல்லையா? நீங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை அவரு உங்க குரு என்ன அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காரா எப்படி அது? சார் அது ஃபுல்லாவே அவரோட அட்வான்ஸ்ல தான் இருக்கு. சரி. பட் இவரு மங்கள பிரபு சார் வந்து வெளியே வந்து 30,000 ரூபாய்க்கு இல்லைன்னா நான் 30,000 40,000 கூட ரெண்டுக்கு பார்க்கலான்னு போட்டிருந்தாரு இல்லையா? அவரு அதான் நீ உங்ககிட்ட ஒன்றும் பாசிட்டிவ் வரலன்னு டக்குன்னு வேற இடத்த பார்க்கறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. அதான் அவர் பாக்குறதுல ஒண்ணு. பட் அதுக்கப்புறம் அதுல அட்வான்ஸ் ஒரு 3 லட்சம் ரெடி பண்ணணும் இல்லையா? அப்புறம் அது எப்படி பண்ணுவாங்க எதுன்னு கலந்துக்கல அவர் பாட்டு பார்க்கலாம் என்ன சொல்ல பாப்பா. நான் தான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொன்னேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ண வச்சிருக்காரு. அதனால அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லெசன் பார்த்து கொடுப்பாங்க. அட்வான்ஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. இல்லை அவங்க வீக்லி யார் வீட்டில் நடக்கிற மாரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெகுலர் கிளாஸ் ரூம் வந்து நம்ம இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கன்வீனியண்டாக இருக்கிறதா பார்ப்போம். நம்ம பேமெண்ட்டுக்கும் சரி எத்தனை பேர் வராங்கன்னு எடுத்து தான் பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்ம யூனிவர்சிட்டி ரன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறமா தென் வில் ஹேவ் ரொட்டேஷன் மணி வந்துட்டு இருக்கும். அதான் சார் இப்போ ப்ரொஃபஷனலா ரன் ஆகக்கூடிய டைம்ல இப்போ நீ உங்களுக்கே தெரியும் டக்குன்னு ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் நல்ல இடத்த பார்த்து போயிடலாம். அது வரைக்கும் நம்ம எதை பத்தி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை. இப்போதைக்கு வந்து வெப்சைட்டை முடிக்கிறோம், மற்ற நீங்க அப்ளிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு கிரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஒரே நாளையில நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல இப்ப நீங்க ஒரு ஓகே கிளாஸ் வந்து ஒரு மண்டபத்தை எடுத்து வச்சு கிளாஸ் நடத்திட்டு போயிடலாம். மேட்டரே கிடையாது. அதான் விஜயகுமார் சார் நீங்க சொல்றது ரைட் தான். அவர் மங்களாபுரம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போன்னு பாக்குறாரு. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அதனால பரவாயில்ல அவரோட விட்டுருங்க. அவர் வழியிலே போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து மோஷங்க சார் அவங்களாம் ஒரு இடத்துல மீட் பண்றாங்க. நீ தான் பார்த்துருப்பீங்களே வேற எங்க அவங்க விஜயகுமாரி மேடம் வீட்லையோ செல்லகுமாரி வீட்டில் மாறி இமோஷன் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஸோ அது போகிறது போகட்டும். பட் நீங்கள் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல யூஸ்வலாக? அது நேற்று போகிறதா இருந்து நேற்று போக முடியல. சரி அப்புறம் சரி ஓகே பார்த்துக்கிறேன். அப்போ ஊரில் இருந்தேன் இல்லையா 2-3 ஒரு மாசமா ஊரில் இருந்து வரப்போ அங்கே நடக்கும் ப்ரோக்ராமுக்கு கலந்துக்க முடியல. சரி ஓகே சரி. அப்போ அதான் அவர் நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. அவர் பண்ணது பண்ணிட்டு எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம ஏப்ரலில் மீட் பண்ணுவோம்ல, அப்போ நம்ம கன்சல்ட் பண்ணலாம். யார் எது பண்ணாலும் பேஸ் வந்து நம்மளுக்கான வெப்சைட் தான். அது முடிஞ்சிட்டுனா அப்படி எந்த வழியிலையும் டெவலப் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம். ஆமாம் அவர் அதான் அவர் நிறைய கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆசைப்படுறாரு. நம்ம வந்து இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வெப்சைட் போடுறது, அப்புறம் அந்த ஃப்ளையர்ஸ் நிறைய பண்ணணும் நம்ம அட்வர்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் மேடம் வந்து தீசிஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது ஒன்று இருக்குது. அவங்களுக்கு டெய்லி நம்ம கொடுக்கணும். அது ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஆமாம். இப்போ இவங்களுக்கு வந்து சக்தி யோகாவோட சென்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து வெப்சைட்ல வந்துருக்குன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும். ஏன்னா ஏதாவது சர்ச் பண்ணா கூட நம்ம கிட்ட இருந்து சக்தி யோகா இருக்கு. இப்போ வந்து உமாசங்கர் சார் வந்து அவங்க அந்த ஸ்லிம் ஃபவுண்டேஷன்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அதை உள்ள வரும்போது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எங்க இருக்கு. அப்ப ஸ்லிம் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு வெப்சைட் உள்ள போவாங்க. அப்ப அதுல இது லிங்க் இருக்கும். அப்ப அவங்க அங்க இருந்து கோர்ஸ் சர்டிபிகேஷன் பண்றது அந்த மாதிரியான இது வந்து ரன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒரு என்கொயரி ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நீங்க ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட கோர்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ண கோர்ஸ் தான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். இப்ப சக்தி யோகால இருந்து வரக்கூடிய கோர்ஸும் உமாசங்கர் சாருக்கு சொல்றக்கூடிய கோர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட வெப்சைட்ல இருக்கும். கோர்ஸ் ஆஃபர்டு அப்படிங்கிறது அது வந்து அந்தந்த சென்டர்ல நடந்துரும். அது உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கறது வந்து உங்களுக்கு வந்து கைண்ட் ஆஃப் வந்து சென்டரே இருக்காது. ஆனா ஆரம்பத்துல அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு லெவல் வரும்போது ஒரு இடத்துல ஓகே 1 டே இல்ல 2 எடுக்கலாமா, 2 டேஸ் 2 எடுத்துக்கலாமா, இல்ல மந்த்லி எடுத்துக்கலாமாங்கிறத வந்து அப்புறம் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் என்கொயரி வச்சு எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா இப்போ வந்து தேவையில்லாம ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒண்ணு ஆரம்பிக்காமலே காசு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். நீங்க அது வீணா போகும். உண்மைதான். சரி ஒரு அட்வான்ஸ் அது இது சொல்றப்ப கரண்ட் பில்லு அந்த இது மெயின்டெனன்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாம் தேவையில்லை இல்லையா? ஆமாம். சரி ஓகே. வேற எதுவும் விஷயங்களா? டிசைட் பண்றப்போ பக்காவா போயிடும். சரி ஓகே மேடம். பிரியா மேடம், உங்களுக்கு வேறு எதுவும் கொஸ்டின் இருக்குதா உங்களுக்கு? எனி டைம் யூ கேன் கெட் இன் டச் வித் மீ த்ரூ வாட்ஸ்அப்போ இது ஒன்று பண்ணுறேன். நீங்கள் அந்த தீஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் உங்களுக்கு. அப்புறம் நம்ம போகலாம். சரிங்களா? ஓகே சரி பார்க்கலாமுங்க.
விஜயகுமார் சார் இருக்கு, உமாசங்கர் சார் இருக்காரு. உமாசங்கர் எப்போ வந்தீங்க? வாங்க. கொஞ்சம் ஒரு 15 minutes 30 minutes இருக்கும் நினைக்கிறேன். 30 நிமிஷம் இருக்குமா? சொல்லுங்கள். நீங்கள் கேட்டுட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நம்ம சக்தி யுகான்னு விருதுநகர் சென்டர்லேயும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க நம்ம கூட. அவங்க ஒரு பிஹெச்டி பண்ணுறாங்க அவங்க. ஸோ நம்ம சென்னை சென்டர் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இவங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அஃபேர்ஸ் சென்டர் இருப்பாங்க. அப்புறம் அதேமாரி அவங்க நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து இப்போ நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இம்ப்ளிகேட்டடாக, என்ன கோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க என்ன அப்படின்ட்டு அதான் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். சொல்லுங்கள், வேறு எதாவது டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குதா? அதான் சார், இப்போ நம்ம இருக்கிற அந்த ஆலந்தூர் இது வந்து ஃபுல்லா ஆஃபீஸா மாத்திட்டோம் நம்ம. இது ஆலந்தூருங்கிறது எது? இப்போ நம்ம நீங்க வந்தீங்க இல்லையா, உங்க வீடுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இருந்து அதுவா? ஆமா. சரி, வெரி குட். ஃபுல்லாவே வந்து ட்ரெயினிங் சென்டரா மாத்தியாச்சு. வெரி குட். ப்ரொஜெக்டர் எல்லாம் போட்டாச்சு, ஸ்கிரீன் எல்லாம் போட்டாச்சு. கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ண வேண்டியது தான் பாக்கி. வெரி குட். இப்போ நீங்க பாண்டிச்சேரிக்கு என்னைக்கு போறீங்க? நீங்க நம்ம ஏப்ரல்ல. நீங்க இப்போ எப்படி இருக்கா? கார்ல இருக்கா இடம்? ஆமா. விஜயகுமார் சார், நம்ம எத்தனை பேர் போறோம் கார்ல? சார் எப்படி நீங்க சொல்றதுதான் சார். நீங்க உங்களுக்கு கூட வேற யாரும் வராங்களா? உங்க வீட்டுல வராங்க இல்லையா? இல்ல அவங்க வைஃப் படிக்கல, நான் மட்டும்தான். நீங்க மட்டும்தான். நீங்க உமாசங்கர் சாரு அவங்க வீட்டுல மேடம் 3 பேர் போடலாமா? இருக்கலாம் சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா. அதுக்கேற்ற அப்புறம் நான் மட்டும் தான் இருப்பேன் நானு. ஆமா. சரி, அப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி போறதுக்கு நம்ம வசதியா இருக்கும். அதாவது உமாசங்கர் சார், நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நான் விஜயகுமார் சார் அனுப்புறேன். நான் வந்து 5th night வரேன் ஆக்சுவலா. இல்ல அதெல்லாம் அந்த சொல்றப்பெல்லாம் நான் வந்துட்டேன் மீட்டிங்ல. வந்துட்டீங்களா? ஓகே. நான் வந்துட்டேன். சரி. இப்போ பேசிக்கலா இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பிசியோதெரபிஸ்ட் நம்மளுடைய ஞானாலயம் இருக்கு இல்லையா? ஆமா. அந்த டாக்டர் விஜய் கண்ணன் தெரியும் இல்லையா? ஆமா. நம்மளுடைய பிளேஸ்ல தான் இப்ப தங்கியிருக்காரு. இப்போதைக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு. ஒரு பிசியோதெரபிஸ்டா போய் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. சரி. சோ அவர் இப்பவே கூட நம்ம சொன்னோம்னா உடனே பிசியோதெரபி ரிலேட்டட் உடனே ஆரம்பிச்சுட்டாரு அவருங்க. அப்படிங்களா? சென்டர்ல. வெரி குட். அது மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து யோகா எம்எஸ்சி யோகா முடிச்சவர் வந்து நம்ம இதுல இருக்காரு. ஆல்ரெடி இப்ப இவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி கனெக்டட் வந்துட்டாங்க. நம்மளுடைய பிளேஸ்ல தான் இப்ப தங்கியிருக்காங்க அவங்க. நீங்க தங்கி இந்த இடத்துலீங்களா? நீங்க தங்கி அதே வீட்டுல? ஆமா. இப்ப நான் வந்து ஃபுல்லா அங்க இருந்து ஷிஃப்ட் ஆயிட்டேன். இப்ப நான் வீட்டுல அங்க இல்ல. நானு இன்னொரு இடம் காமிச்சிங்களா? அந்த இடத்துக்கு போயிட்டீங்களா? அங்க போயாச்சு. வெரி குட். ட்ரைனிங் பர்பஸ் அந்த மாதிரி இதுக்குதான். அதனால அது பேஸ் பண்ணி இப்ப வந்து விஜய் பிசியோதெரபிஸ்ட் அங்க வந்துட்டாரு. வந்து எம்எஸ்சி முடிச்சவர் ஒருத்தர் யோகா கண்டக்ட் பண்றதுக்கு வந்துட்டாரு. எல்லாரும் இப்போதைக்கு இனிஷியலா வந்து ஒரு இடத்துல போய் ஒர்க் போயிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா டைம் பீயிங்க்கு. இப்ப இங்க வெப்சைட் எல்லாமே கிளியரா இது ஃபார்ம் பண்ணி சிலபஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு நம்ம வந்து கோன்னு சிக்னல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க இங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படியா? வெரி குட். நல்ல ப்ராக்ரஸ் அது. அப்போ நான் வந்து ஈவினிங் வந்தோன்னா நம்ம அன்னைக்கு ஈவினிங் நைட்டு கொஞ்சம் டைம் இருக்கு, எனக்கு 2-3 hours இருக்கு. நம்ம வேணா கார்ல போயிட்டு பார்த்து வரலாமா? 5th ஈவினிங் உனக்கு எப்படி இருக்குது? எங்க? நான் வந்து மெரிடியன் ஹோட்டல்ல தங்கியிருப்பேன். நான் லீ மெரிடியன்ல. அதனால நீங்க நானும் உங்களுக்கு கூப்பிடுறேன். இல்லைன்னா நீங்க வந்துட்டே கூட பரவாயில்ல. நம்ம வந்து கார்ல போய் உங்க அதை பாத்துக்கலாம். நீங்க எப்போ டைம் கன்வீனியன்ட் சொல்லுங்க. இன்னும் அதுல ஏதாவது எப்படி செட்டப் பண்ணணும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற பண்ணலாம். ஏன்னா ஃபுல்லா வெக்கேட் பண்ணியாச்சு. சரி. ஸோ ஓரளவுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இப்படி இந்த பிளேஸ்ல இருக்கணும், இந்த பிளேஸ்ல இருக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம பண்ணிட்டு, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வந்து ஃபுல் 30 சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி தாராளமா பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல. அப்படியா? ஒரு 30 பேர்கிட்ட ஆக்குபை பண்ண முடியும். ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தா 50 பேர்கிட்ட பண்ண முடியும். சோ அதனால எல்லாமே ரெடியா இருக்கு, ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே. சரி. வெரி குட். நம்ம வந்து அத கிளியரா அந்த அதான் பேஸ் இவர் சொன்னார்ல, பேஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னா அந்த வெப்சைட் பேஸ் ஒர்க் எல்லாம் கிளியரா முடிச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா போயிடும் ரொம்ப. ஏன்னா மெயின் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி ஒருத்தங்க வந்தாங்கன்னா அது வந்து கிளியரா அந்த வெப்சைட் பேஸ் பண்ணி தான் வருவாங்க. அதான் மேடம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. வெப்சைட் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல கேட்டாங்க, இது மாதிரி என்ன முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னுட்டு. அதான் இப்போ நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்க மேடம். நீங்களும் இருக்கீங்களா? சூரிய இது தரிசனம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படிங்களா? அப்படியா? உங்களுக்கு ஏர்லி மார்னிங் ஆயிடுச்சுல்ல? வெரி குட். இன்னைக்கு என்ன சன்ரைஸ் எத்தனை மணிக்கு? இன்னைக்கு ஒரு 20 minutes முன்னாடியே வந்துருச்சு.
ஓ, அப்படியே பார்த்துட்டிங்களா? ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். அதான் இன்றைக்கி தான் நீங்கள் சத்சங் நடத்துது மெடிடேஷனில். நீங்கள் ஆக்சுவலாக பேசிகிட்டு இருந்தோம், அந்த ஒளி புக்கை வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே, இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே. அதனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க நிறைய பேர். ஒரு வெள்ளைக்காரமாக இன்னொருத்தங்க ஜெர்மனிலேருந்து. ஸோ தேர் ஆல் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். எப்படி இவ்வளோ கால்குலேஷனாக சொல்கிறீங்க, இந்த 60 நாழிகை இந்த சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அதை பற்றி. எப்படி இந்த 3 types ஆஃப் எனர்ஜிஸு, இந்த 4 type மெட்டாலிக் எனர்ஜிஸு, இந்த 5 பஞ்சபூத ஆற்றல் எப்படி வருதுன்னுட்டு. ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். வேர் ஆல் யூஸிங் இட். இப்போ ஒரு 5 பேர் இருந்திருப்பாங்க, 5-6 பேர் வந்திருப்பாங்க. அப்புறம் மேடம் இவங்களாம் வந்து இன்னொரு 8 பேர் வந்திருப்பாங்க எல்லாமே. இவங்க ரெகுலராக வர்றவங்க. சில பேர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தங்க ஒரு போர்ட்டரிக்கோன்னு ஒருத்தர், ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது, அவர் ஸ்பானிஷ் ஸ்பீக்கிங்கார் வருவார் அடிக்கடி. அப்புறம் ஓல்கான்னு ஒரு அம்மா, இந்த யுக்ரைன் ரஷ்யா பக்கத்தில் ஒரு அம்மா வராங்க. மார்த்தா ஜெயஸ்னுட்டு இது ஒரு இங்கிலீஷ்காரங்க பார்த்துருப்பீங்க, விஜயகுமார் சார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னே. அவங்க என்னோட ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யோகா அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஜாயின் பண்ணுவாங்க. சொல்லி தே பிகம் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ, ட்ரெயின் பண்ணது பின்னால். இப்போ நம்மளேருந்து வர முடியல, ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங்காக போயிடுச்சு. அதான் நீங்கள் வரதுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் இதுமாரி இந்த ஊரில் அமெரிக்காவில் வந்து 3 டைம் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைம் இருக்குது. பசிபிக் டைம்னு ஒன்று இருக்குது, அட்லாண்டிக் டைம்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் ஈஸ்டர்ன் டைம்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ இந்த டைம் வந்து இப்போ வந்து ரைட் நாவ் எங்களுக்கு வந்து 9:30னா கலிஃபோர்னியாவில் வந்து 6:30 தான் இருக்கும். 3 மணி நேரம் வித்தியாசம் இருக்குது எங்களுக்கு. அவங்களுக்கு அந்த ஒய்டாக இருக்கிறதுனால அவங்க டைம் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது. அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ், அவங்க வந்து ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்துங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, சன்லைட் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக டைம் மாற்றுறாங்க. இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு 1 hour டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னே பிரியா மேடம் வந்தப்போ அவங்க வந்து 5 o'clock வந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ 4 மணிக்கு வர வேண்டியதாக போயிடுச்சு. இப்போ 4 மணிக்கு மீட்டிங் ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கஷ்டம். ஸோ நாங்கள் இந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிறதுனால என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு ஈவினிங் இருக்கிற மாரி மாத்திரம்னு பார்க்குறோம். எங்களுக்கு மார்னிங் இருக்கிற மாரி, உங்களுக்கு ஈவினிங் இருக்கிற மாரி. மேபி தட் வில் பி கன்வீனியன்ட் டு யூ, இல்லைங்களா? இப்போ இதுக்கு பின்னால் ஒரு ஈவினிங் உங்களுக்கு ஒரு 8 o'clock இருக்கிற மாரி இருந்தால் பரவாயில்லையா? எப்படி இருக்கும் விஜயகுமார்? நீங்கள் சொல்லுங்கள், விமர்சனம் சொல்லுங்கள். ஓகே தான். 8 o'clock மார்னிங் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். பிரியா மேடம் உங்களுக்கு ஓகேயா? ஓகே தான் சார், ஓகே தான். சரி சரி, அப்படிங்களா? ஓகே. ஸோ அதான் மார்னிங்கை மாத்திரம் இருக்கும். இந்த ரெகுலர் ப்ரோக்ராம் போகிற மாரி போகட்டும்னுட்டு நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மார்னிங் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா தட் வே இட் வில் பி கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ ஆல்சோ. ஏன்னா நம்ம ஞானாலயம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கை வைக்க போகிறோம். ஐயாட்ட பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க பற்றி இந்த ஒளி புக்கு பற்றி இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம அப்கோர்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், அந்த ஆத்ம சேதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாமே. அந்த ஒளி வந்து எது சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த எப்படி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சன்லைட்லேருந்து நீங்கள் இல்லைங்களா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இங்கே உங்களுக்கும் வெஸ்டர்ன் பீப்புளுக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ எப்படி பாபாஜி பாருங்கள், ரொம்ப கரெக்டாக நம்ம ஃப்ளாரிடாவில் வச்சுருக்காரு. இந்த நம்ம ஸ்டேட் பேரே, ஃப்ளாரிடா பேரே வந்து சன்ஷைன் ஸ்டேட்னு பேர், சன்ஷைன் ஸ்டேட். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே தான் அதிகமாக சன்லைட் வருது இங்கே இந்த ஊரில். மேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அமெரிக்கா மேப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ஊரில் தான் பெரும்பாலும் ரிட்டையர் பண்ணுறதுக்காக நிறைய வருவாங்க. ரிட்டையரிங் பீப்புள் நியூயார்க்லேருந்து, சிகாகோ, கனடாவிலேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. இங்கே தான் வந்து செட்டில் ஆவாங்க. ஏன்னு கேட்டால் சன்லைட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இங்கே நம்ம மெயின் கேம்பஸ் ஒரு ஆசிரமம் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம் ரீசெண்டாக, இப்போ கிரமாங்கிற இடத்துல யூனிவர்சிட்டிக்கு. ஸோ அங்கே இருந்துட்டு சில பேர் அழைச்சிட்டு போய் நம்ம பீச்சுக்கு போயிட்டு, மெரினா பீச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா, மெரினா பீச் அவ்வளோ பெரிய பீச் கிடையாதுங்க, பட்டு கொஞ்சம் ஷோர் இருக்குது இல்லை, சாண்டி ஷோர் இருக்குது. மயமி பீச் ரொம்ப ஃபேமஸ், கேள்விப்பட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே அழைச்சிட்டு போயிட்டு அங்கே சன்லைட் அப்சர்விங் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது, பண்ண போகிறோம். அதுமாரி ஐடியா சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். இந்த ஒளி புக்கு படித்ததுலேருந்து நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்குது. இப்போ நோபடி கேர்ஸ் அபவுட் சன்லைட் வாட்சிங் எனிதிங் ஹியர். அதுமாரி பழக்கமாகிடுச்சு அவங்களுக்கு பண்ணாமல். இப்போ நம்ம சொன்ன உடனே இப்படி இணைஞ்சிருக்குன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் இஸ் அனதர் பார்ட் ஆஃப் இட். அப்புறம் சொல்லுங்கள் சார், விமர்சனங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் தான் டெவலப் பண்ண சொல்லுங்கள். வேறு எதுவும் இருக்குதா? இது ரெடியா இருக்கு, we are ready now. ஓரளவுக்கு இவருக்கு விஜயகுமார் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாருன்னா எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம். அதான் இப்போ ஒரு ஏப்பா பண்ணுறோம், பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு.
அப்புறம் மங்களாபுரம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒரு விஷயம், அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்களா? அவர் இடம் பார்க்க சொன்னாரு. அது நானும் என்னோட அந்த ப்ராசஸ் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காருங்களா? வெரி குட் வெரி குட். அது வந்து என்ன அவர்கிட்ட ஒரு ஐடியா சொன்னேன். இந்த அரும்பாக்கத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன் ஒருத்தர் பெரிய கல்யாண மண்டபம் வச்சுருக்காரு. கமலா அம்மா கல்யாண மண்டபம்னு ஒன்று பெருசாக. ஸோ அதில் வந்து நம்ம கூட்டம் பெருசாகிடுச்சு வச்சுக்கோங்க, நம்ம நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதுமாரி ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் வைக்கிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம். அவரை ஃபோன் பண்ண சொன்ன அவர் என்னன்னு தெரியல, அவர்கிட்ட கேட்கணும் அவர்கிட்ட, மங்களாபுரம் சார்ட்ட நீங்கள் பேசுனீங்களா என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ ஏன்னா நீங்கள் விமர்சனம் உங்கள் வீடு வந்து ஒரு எத்தனை பேர் உட்காரலாம்? அதில் ஒரு 30 பேர் இருக்கலாமா? 30 பேர் ஃப்ரீயா உட்கார முடியும். நல்லா அதான் இது பண்ற மாதிரி பண்ண முடியும். 50 பேர்ல இருந்து 60 பேர் நெருக்கமா உட்கார முடியும். நம்ம அதெல்லாம் கீழே தான் உட்காரல, சேர்ல போட்டு உட்கார முடியாது, கீழே உட்காரணும்ல? சேர் இருக்கு, கீழே உட்காரலாம். பெட்ஷீட் போடணும்னா பெட்ஷீட் போட்டுக்கலாம், சேர் எடுத்துக்கலாம். எப்படி எந்த இடத்துல சொல்றீங்க? இந்த ஹால் மாரி இருந்தது அந்த இடம் சொல்றீங்களா? நீங்க சாப்பிட்டுருந்தீங்களா? பெரிய ஹால் இருந்துச்சு, அந்த ஹால் சொல்றீங்களா? சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே. ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு பீச் வேற ஒரு இதுக்காக இது பண்றப்ப 70 பேர்கிட்ட அக்காமடேட் பண்ணோம். அதுல 10 பேர் மட்டும் அந்த வெளியே உட்கார மாதிரி இருந்தது. உள்ளுக்குள்ள ஒரு 60 பேர் உட்கார முடியும். அப்படிங்களா? பட் அது வந்து வெறும் கேட்கறது தான். இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், யோகா பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும். அப்ப 30 பேர் தான் உட்காரலாம். சரி சரி, அப்போ நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுமாரி பெரிய ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுன்னா ஒரு டிவைட் கூட பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் டைம் பார்த்துக்கலாம். சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே. அப்புறம் எப்படி நீங்கள் அதை பண்ணுறீங்க? நீங்கள் ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, ரெண்ட் கொடுத்துட்டீங்களா மந்த்லி? ஆமாம், ரெகுலராக நான் அட்வான்ஸும் ரெண்ட்டும் கொடுத்துட்டு தான் வரேன். அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க. அந்த நீங்கள் தங்கியிருந்தா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்களா அப்போ? ஆமாம், அவங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டேன், நான் இது வந்து நாங்கள் வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம், இப்போ என்னோட இதுக்காக ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காக நான் பண்ண போகிறேன், யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க வந்து ஓகே சொல்லிட்டாங்க. சரி சரி. அப்போது நம்ம சென்னை சென்டர் இருக்கவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம யோகா யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு 2 வாரம் இல்லாத மாரி அது நான் பேசுகிறேன். நான் அங்கே வந்துட்டு பேசுகிறேன். ஏப்ரலில் பேசுவோம். சரி, பேசி முடிவு பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதை. விஜயகுமார் சார்ட்டையும் சிவசன் பேசிக்கலாம். மங்களாபுரம் சார் இருப்பார் இல்லையா? மங்களாபுரம் சார் ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூர் தானே அவரு? என்ன கேக்குறீங்க? இப்போ எங்க இருக்காருன்னு கேக்குறீங்க? மங்களாபுரம் யூஸ்வலா எங்க இருப்பாரு? எங்க இருந்து வருவாரு? சென்னையில் இருக்காரா? இப்போ நான் இருக்கிறதுல இருந்து ஜஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் தான். அப்படியா? அவர் கோயம்புத்தூர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அதனால பார்த்தேன் நான். இல்ல, அடிக்கடி கோயம்புத்தூர் போவார். ஏன்னா அவருக்கு அந்த வள்ளலார் வைத்தியசாலைன்ற பர்டிகுலர் ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து அவர் கோயம்புத்தூர்ல தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. ஓ அப்படியா? அங்க ஒரு இது இருக்கு, வைத்தியசாலை வச்சிருக்காரு அப்ப. ஆமா. சரி, சொல்லுங்க அவர்கிட்ட இது மாதிரி நம்ம 5th முடிஞ்சா மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னுட்டு. ஓகே. நம்ம ஹோட்டல்லையே நான் அவரோட ஏற்பாடு பண்றாங்க, மீட் பண்ண முடியுமா? நம்ம இதுல மீட் பண்ணலாம், வெஸ்டர்ன் லைவ்ஸ் மீட் பண்ணோம் இல்லையா போன தடவை வந்தப்போ? அதேமாரி ஒரு 5th நைட்டு வந்து மீட் பண்ண மாரி ஏற்பாடு பண்ணுங்களேன். நான் வந்தோடனே அங்கே வந்து ஏற்பாடு பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க அவர்கிட்ட, மங்களாபுரம் சார்கிட்ட, விஜயகுமார் சார் பேசிகிட்டு இருக்கோம், நீங்கள் மேடம் உங்கள் வீட்டில் எல்லாமே எதாவது சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம மீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்ம கிளம்பிடுவோம். நம்ம கிளம்பிட்டு காலையில் போயிட்டு வந்துடுவோம் நம்ம. ஸோ அதனால் நீங்கள் நம்ம காலையில் வந்துடலாம். நம்ம தான் விஜயகுமார் சார் மட்டும் தான் வரேங்கிறாரு. இப்போ நீங்கள் இருப்போம், நம்ம 3 பேர் இருப்போம், அவ்வளோதானே? அப்படி இல்லைனாலும் இப்போ வீட்டில் வந்து அவங்க தனியாக கூட இன்னொரு இதில் வந்துருவாங்க. சரி, நம்ம அப்புறம் ஒன்றா போய் பேசிட்டு நான் மட்டும் வந்துடுறோம். சரி சரி, நோ ப்ராப்ளம். சரி 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 மேடம். பிரியா மேடம், நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பணிச்சு வந்துடுறீங்களா? உங்கள் வீட்டுக்கார வந்துடுறீங்க இல்லைங்களா? நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பாண்டிச்சேரிக்கு வந்துடுறீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆமாம், நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் எங்கே தங்கியிருக்கீங்கன்னுட்டு. நான் ஹோட்டல் அண்ணாமலை பிக்கப் பண்ணிருக்கேன். இன்டர்நேஷனல் கெஸ்ட் ஹவுஸில் வந்து எனக்கு கிடைக்கல, அதனால வேறு இடத்துல பண்ணியிருக்கேன். நான் அவங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி எங்கே மீட் பண்ணலாம். 6th வந்து நீங்கள் தீட்சை வாங்கிக்கிறீங்களா? நீங்கள் 5th வாங்கிக்கிறீங்களா? ஆமாம், ஒரு நாள் முன்னே மாற்றிட்டாங்க, அதனால தான் எனக்கு இதாக கிளாஷ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு முன்னே வந்து 5th வச்சுருந்தாங்க, 6th வச்சுருந்தாங்க, இப்போ 5th மாற்றிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் டிக்கெட் மாற்ற முடியாது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து 7th and 8th எங்களுக்கு வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து 4th நைட்டே வந்துடுவீங்களா என்ன? 5th நைட்டு மார்னிங் போயிடுவீங்களா?
என்னைக்கு போய் சேருவீங்க ஆக்சுவலாக? 5ஆம் தேதி ஏர்லி மார்னிங் அங்கே இருக்கோம். சரி சரி. அப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். நான் உங்களுக்கு இந்த அட்ரஸ் எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். நான் விஜயகுமார் சார் ஹெல்ப் பண்ணுவார் உங்களுக்கு. நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே சிவதீட்சை வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. 4 டே இருந்துக்கலாம். அடுத்த நாள் வந்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் நான். அப்புறம் தீசிஸ் பற்றி பேசலாம் அப்புறமா. வேறு எதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இப்போ இவங்க தீட்சை எடுத்துட்டீங்களா மேம்? இது பிரியா மேடம் முன்னாடி எடுத்துருக்காங்க. எந்த வட்டம்? இல்லை நம்ம ரெகுலர் தீட்சை எடுக்கல, சிவதீட்சை எடுக்க போகிறாங்க. அதுக்கு முன்னால் ஆன்மீகத்தில் எடுப்பாங்க. இப்போ ஆல்ரெடி நானே மட்டமல்லம் தானே? இல்லை மேடம். பிரியா மேடம் நீங்கள் வந்து ஆன்மீகத்தில் எடுத்துட்டீங்களா? நீங்கள் என்ன போகல? இல்லை நம்ம பாண்டிச்சேரியில் வந்து இந்த ஆன்மீக விடுதலைன்னு ஒன்று தீட்சை ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சிவதீட்சை தான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்க போகிறீங்க இல்லையா? இது வரைக்கும் போனதில்லைல்ல? ஆமாம். உமாசங்கர் சார் அவங்க விருதுநகரில் யோகா டீச்சர் இருக்காங்க. நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி பண்ணுறாங்க. அப்போ நான் வரும்பொழுது அவங்க வந்து பாண்டிச்சேரி இருக்குன்னு நான் பார்த்தாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் டிஃப்ரென்ஸ். இல்லை இது நம்ம பிரான்ச்சு. நான் வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸராக இருக்கிறேன், பிஹெச்டி அட்வைஸராக இருக்கேன். நம்ம மெயின் கேம்பஸ்லேயே பண்ணுறாங்க அவங்க. ஆமாம், யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ்லேயே மயாமி கேம்பஸ்லேயே அவங்க பிஹெச்டி பண்ணுமே நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். நம்ம சென்னையில் ஒன்றும் டெவலப் ஆகலைனோ, நானே அவங்கள அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அவங்க வந்து சிவதீட்சை சொல்லியிருக்கேன். அப்போ அன்னைக்கு வந்து அவங்க தீசிஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க தீசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க. நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. உமாசங்கர் சார் நம்ம பேசலாம் அப்புறமா. நீங்கள் ஒன்று ஸ்டே பண்ணு, மீட்டிங் முடிஞ்சு ஸ்டே பண்ணுங்க, வேணால் பேசுவோம். சரி மேடம், தேங்க்யூ. நான் பார்க்குறேன் உங்களை. நான் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். சண்டே பார்க்கலாம். சாரி ஃபார் கெட்டிங் அப் ஏர்லி மார்னிங். 7 மணி உங்களுக்கு வர வேண்டியிருக்குது உங்களுக்கு. பட் தீசிஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீஷன். ஸோ சென்ட் யூ த கமெண்ட்ஸ் ஆன் தட். அது பண்ணுவோம் நம்ம. தேங்க்யூ. பார்க்கலாம். நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். உமாசங்கர் சார் சொல்லுங்கள். வேறு எதுவும் இருக்கா? மேடம் எதுவும் சொல்கிறாங்களா? எப்படி இருக்குதுங்க? அதான் இப்போ மெயின் அதான் சார். நாங்கள் இப்போ ஃபுல் ப்ரிப்பேர்ல இருக்கோம். ஏன்னா ஃபுல்லாகவே முன்னாடி நம்ம வந்து அது ஹவுஸ் பர்பஸாகவும் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு, கியர் அப் பண்ணியாச்சு. அட் தி சேம் டைம் நமக்கும் வந்து அந்த பீப்புள்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கனெக்ட் ஆகிறாங்க. நம்ம வந்து இப்போதைக்கு சம்பளம் தர முடியாது இல்லையா? அதனால அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இடத்துல இப்போ தங்கிக்கிறாங்க. வாலண்டரி அவங்க இருக்கட்டுமே, வாலண்டரி ஒர்க்கர் வந்துட்டு போகிறாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு. அதான் பிசியோதெரபிஸ்ட் அவர் டாக்டரா இருந்தாலும் மேபி இப்போதைக்கு தங்கிட்டு இருக்காரு ஃப்ரீயா. பட் மேபி அவரோட ப்ரொஃபஷனல்ல நம்ம வாங்கணும்னா நிச்சயமா அவர் பேமெண்ட் கேட்பாரு. சில பேர் வாலண்டியரா வருவாங்க. வாலண்டரி எல்லாரும் வர்றதில்ல. சில பேர் வாலண்டரி, சில பேர் பெய்டு கேட்டகரி வராங்க. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா, பெய்டு கேட்டகரி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பெய்டு சர்வீஸ்ல பண்ணுவேன்னு சொல்லிருக்கேன். அதான் நீங்க அந்த ஒர்க்கை அசைன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஒர்க் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அது வரும். சரி பாருங்க. நம்ம அதுக்குள்ள நம்ம நம்ம இதுக்குள்ள நம்ம யூனிவர்சிட்டி அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா தென் எல்லாமே அதில் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். அதில் மெயின் திங் வந்து இப்போ பேசிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஆக்சுவலா நிறைய சொசைட்டில லைஃப் மெம்பரா இருக்கேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங், அமெரிக்கன் வெல்டிங் சொசைட்டி. இப்போ இங்கெல்லாம் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே அந்த ஃபண்டமெண்டலும் அந்த புக்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் பேம்ப்ளெட், ப்ரௌச்சரு அதுலதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி புக் ஆஃப் நாலேஜ்னு ஒண்ணு போடுவாங்க. எதுக்காக அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டினா யூனிவர்சிட்டில என்னென்ன பேம்ப்ளெட், என்ன விஷயம், அது ரொம்ப தெளிவா இருந்தாக்கா ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி பிசினஸ் டெவலப் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட் இது பண்றது, மெம்பர்ஷிப் ரோல் பண்றது எல்லாமே வந்து பண்ணோம்னா நம்ம முதல்ல அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இது பண்ணணும். அது அந்த இதை முடிச்சிட்டோம்னாலே எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கப்புறம் அப்படிங்களா? சரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நம்ம அதை இப்போ தான் நமக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்க்கலாம், இது வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, மேடம் இருக்காங்களா இப்போ உங்க கூட? சரி, வந்தாங்கன்னா சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். இப்போ நான் வந்து லாஸ்ட் வீக்கு நான் கயானான்னு ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிருந்தேன் நான். அது ஐ திங்க் மங்களாபுரம் சார் போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதை? அவரும் சொல்லியிருக்காரு, நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாம், அது நம்ம ஐயா வந்து அங்கே அழைச்சிட்டு போயிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் நான். அங்கே வந்து திஸ் இஸ் கால்டு டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க கயானாவில். இப்போ நம்ம ஊர்லேருந்து கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் நான். ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேர் எம்டி பண்ணுறாங்க. நம்ம சென்னையிலேருந்து கூட ஒன்று பார்த்தேன். சில பேர் கேரளாலேருந்து பசங்க வந்திருக்கானுங்க. அதுமாரி
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ரைட் நவ் எம்டி ப்ரோக்ராம் தான் வச்சுருக்காங்க. எம்டிக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அவங்க 4 வருஷம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊரில் எம்பிபிஎஸ் கொடுக்குற மாரி வச்சுங்களேன். ஸோ 4 வருஷம் அவங்க படிச்சுட்டு எம்டி கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்ம யோகா யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிஹெச்டி ப்ரோக்ராமை கொடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 6 months 1 year அவங்க வந்து நம்மகிட்ட படிக்க போகிறாங்க. சரிங்களா? ஆமாம், அதான் அதுக்கு தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம சென்னையில் வசதி இருந்துச்சுன்னா அங்கே படிக்க அதான் நம்ம ஃபெசிலிட்டி தகுந்தாப்புல நம்ம ஃபெசிலிட்டி ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்க இன்ஸ்டேட் சென்னையில் கொஞ்ச நாள் இருக்கிற மாரி, அப்புறம் வந்து கயனாலயம் போகிற மாரி, இல்லை நம்ம ஆசிரம் இங்கே மயாமியிலேருந்து எனக்கு ஒரு 4 hours ட்ராவல் எனக்கு இருக்குது ஃப்ளைட்டில். கம்பேர்ட் டு இந்தியா இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ். பட் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா அது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது. சவுத் அமெரிக்காவில் கரெக்டாக மேலே இருக்குது. அது இப்போ மேப் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும். பட் அவங்க வந்து அந்த டைப்புக்கு அவங்க ஓகே தானே ஃபுல்லா? ஆமாம்மா, அவங்க ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்காங்க. ஏன்னா அது யூனிவர்சிட்டியோட பிரசிடென்ட்டு ஓனர் வந்து சஜிப் பாஸ்கர்னுட்டு மங்களாபுரவுக்கு தெரிஞ்சவர். அவர் அவங்க நம்ம ஊரில் ஆர்எஸ்எஸ் இருக்குல்ல, அவங்க அது கலந்து சேர்ந்தவங்களாட்ட இருக்கவங்க. ஓகே. ஸோ அதனால அது ஒன்று. அவர் இன்னொன்று மெடிக்கல் ஸ்கூல் வச்சுருக்காரு. ஜிம்பாப்வேயில் வந்து ஒரு மெடிக்கல் வச்சுருக்காரு. அவர் 2 வச்சுருக்காரு அவர். அப்போ அதில் 2லையுமே நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். அதேமாரி நான் செயின்ட் லூஷியான்னு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது, அதுக்கு போக போகிறேன். நான் என்னால் போயிட்டு வருவேன். நான் அந்த ட்ரிப்பு போயிட்டு சொல்லிருக்கேன் நினைக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. அதுலேயும் மீட்டிங், அதில் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்கூல். ஸோ அதுமாரி 2-3 மெடிக்கல் ஸ்கூலில் வந்து நம்ம யோகா யூனிவர்சிட்டி கம்பைன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஞானாலயம் புக்ஸு, நம்ம மற்றபடி நம்ம பாபாஜி சொல்கிற கிரியா யோகம் இதெல்லாம் வந்து கம்பைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் வந்து சிலபஸ் எல்லாம் போட்டுருவோம். அதுக்கும் ஞானாலயம் கொடுக்க பிஹெச்டி இது இல்லை, ஓவரில் அதை பார்த்துக்கணும். நம்ம அது நம்மனா டிகிரி பண்ணும்பொழுது யோகா யூனிவர்சிட்டி ஒரு உங்களுக்கு எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும், அது சில பிஹெச்டி கொடுக்கும் ஐயாவோட கன்சல்டேஷன் பண்ணி. பட் திஸ் டசன்ட் ஹேவ் எனிதிங் டு வித் திஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி அப்படின்னா இந்த பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனே கொடுக்குறோம். அந்த சித்தா மெடிசனையும் கற்றுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அப்புறம் விஜயகுமார் சாருக்கு தெரியும், நாங்கள் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கோம். அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்கு வெப்சைட்டும் போடுவோம். அதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவில் இருக்கிறது மற்றவங்க நம்ம வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவோம். அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க செய்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணி கொடுப்போம். இப்போ நம்ம ஞானாலயத்துக்கெல்லாம் வந்து அது கொஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னலாக போகிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாகவும் இருக்காது. இப்போ போகரையா நிறைய மூலிகை கொடுக்குறாரு, வள்ளலாறு கொடுத்துட்ருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் வந்து நம்ம வந்து அப்ரூவ் பண்ணி கொடுப்போம். தே கேன் டேக் த சீலஸ் அந்த அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் வந்து அப்ரூவ் பண்ண மாரி நம்ம கொடுப்போம். நம்ம அதையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து இப்போ இதுக்கு பண்ணுறப்ப நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ப்ரைஸிங் வந்துச்சுங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு அக்ரிடேஷன் கொடுத்து பண்ணால் போதும், இல்லை வேறு ஏதோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது? இல்லை, நம்ம அக்ரிடேட் பண்ணுவோம் அவங்கள. நம்ம வந்து என்னென்னு இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம யூனிவர்சிட்டி வந்து இங்கே அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் சொல்ல மாட்டாங்க, அதாவது ட்ரக்லெஸ் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் அக்ரிடேஷன் வாங்கியிருக்கோம். நம்ம யோகா யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்கா இஸ் அக்ரிடேட்டட் பை ட்ரக்லெஸ் தெரப்பி இன்ஸ்டிடியூஷன். அதேமாரி we are accredited by டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ளாரிடா. 2 அக்ரிடேஷன் அவங்க இருக்குது. இப்போ அதேமாரி நம்ம இந்தியன் இதில் சென்டர்ஸ் வைக்கிறவங்க யாரும் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் இப்போ தூதுவளை இருக்குது, இல்லை நம்ம வள்ளலார் சோர்ணம் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்ரூவ் பண்ணுவோம். அது க்ளீனாக பண்ணுறாங்களா எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அப்ரூவ் பண்ணி நம்ம சீல் கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ அது ஏன்னா ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அது பர்டிகுலராக நம்ம போகர் சித்தர் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக நம்ம பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, நம்ம ஞானாலயத்தில் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அதேமாரி இந்த பியூராக சின்சியராக பண்ணவங்க எல்லாத்தையும் அப்ரூவ் பண்ணி நம்ம கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ தட் வில் பி an added advantage for many people. இப்போ நம்ம குரூப்லேயே வந்து நிறைய பேர் நான் போனதில் பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க, இதை பண்ணலாம் சார் அதை பண்ணலான்ட்டு. அதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டியாக பண்ணுறாங்களா, அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, அது சித்தா மெடிசன் வந்துருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம செய்யலாம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம பண்ணலாம். அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நமக்கும் வந்து நம்ம சித்தா மெடிசன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற இதாகவும் இருக்கும் வேர்ல்டு பீப்புளுக்கு. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த எம்டிபிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம்லேயே இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நிர்மலா மேடம் சொல்லுங்கள், நம்ம பிளான் பண்ண இல்லையா, பேச ஞாபகம் நினைக்கிறேன். மனநல விஜயாலயம் சொல்லிக் கொடுக்குறது ஆன்லைனில்,
ஆமாம். மற்றபடி இந்த மைக்ரோபயாலஜி சொல்லி கொடுக்குறது அதெல்லாம் வந்து மேடம் இன்வால்வ் ஆகும். அந்த ப்ரோக்ராம் தான் நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் நான். தட் இஸ் வை ஐ வென்ட் தேர். அந்த டீனா மெடிக்கல் ஸ்கூல்லாம் நான் மீட் பண்ணேன் நான். அவங்க எல்லாமே ஃபேர்வெல் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம சஜி பாஸ்கர் நெக்ஸ்ட் மந்த் வராரு. அவர்கிட்ட சேர்ந்து நம்ம ஒரு மெமரண்டம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாங்கிட்டோம்னா அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஃப்ளையரையும் போட்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்துக்கிட்டையும். இப்போ நம்ம ஞான பீப்புள் இருக்கிறாங்க, அவங்க தெரிஞ்சவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் படிக்க ஆசைப்படுறாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வி ஆர் டெவலப்பிங். ஆக்சுவலி எம்டி படித்தவங்க யாருமே வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் எதுவுமே தெரியாது. நாங்கள் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணுறோம். அவங்க பிஹெச்டி எம்டி பிஹெச்டியில் பேர் வாங்கியிருக்காங்களா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு லேபில் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு இடத்துல வந்து நான் லேப் வச்சுருந்தேன். என் லேபில் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவங்க பிஹெச்டி தீசிஸ் வாங்குவாங்க. அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிஹெச்டி வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனில் கொடுக்குறோம். அப்போ டாக்டர்ஸ் வெளியே வரும்பொழுது அவங்களுக்கு எந்த நாலேஜும் இருக்கும். அவங்களுக்கு நாடிஸ் பற்றி, சக்ரா பற்றி, இந்த லைட் எனர்ஜி பற்றி, சவுண்ட் எனர்ஜி பற்றி அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அன்கியூரபிள் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வேறு இதில் மாற்றி ட்ரை பண்ணுவாங்க, இல்லை அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ எம்டி ப்ரோக்ராமு இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து நாங்கள் நர்சிங் ப்ரோக்ராமும் கொண்டு போகலான்னு இருக்கோம். நர்சஸ் படிக்கிறாங்க, 4 வருஷம் படிப்பாங்க, டாக்டர்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக. இப்போ அவங்களும் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனில் வந்து ஒரு பண்ணாங்கன்னா அப்போ அவங்களும் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இதை ஃபர்தர் நம்ம கொண்டு போகிறது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பின்னால். இந்த மெடிக்கல் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை படித்து முடிச்சுட்டு யூஎஸ்எம்எல்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. 2 ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 1 நிமிடம் மட்டும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அது சொல்லுங்கள், அவருக்கு புரியும். ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 எழுதுவாங்க. அதை எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தென் தே கேன் ப்ராக்டிஸ் இன் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணலாம், ஜாப்க்கெலாம் அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஏதோ இந்த இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் ஏதோ ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்குது. அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம ஊரில் எம்பிபிஎஸ் மாரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அப்போது அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மகிட்ட படிக்கிறதுனால இப்போ தமிழ்நாட்டில் எதாவது பண்ணோம்னா நிறைய அப்ரூவல் வாங்க வேண்டியிருக்கும். கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனால் இங்கே பண்ணுறதுனால இப்போ கவர்மெண்ட்டே கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணுது. கைனா கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுது எல்லாத்தையும், அது அப்ரூவல் வாங்கிடுவாங்க. அப்போ எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு ப்ளஸ் அவங்க வந்து இந்த சித்தா மெடிசன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு அது எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் பாருங்கள். அவங்களுக்கு ரெண்டுமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு வெளியே வரும்பொழுது. ஸோ அதுமாரி கிராஜுவேட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட். உங்களுக்கு புரியுதா விமர்சகர் சார்? உங்களுக்கு எதுவும் கொஸ்டின் தான் கேளுங்க. ஜெயகுமார் சார் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இது வந்து நம்ம இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டயக்ராம் இப்படி பண்ண போறோம்ன்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே பேப்பர்ல எழுதிட்டோம்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார்வர்ட்ல ஈஸி ஆயிரும். ஏன்னா நம்ம அந்த ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆமாம், நம்ம பேசியிருந்தோம் இந்த மாதிரி. ஆக்சுவலா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இன்னும் நம்ம வந்து பெஞ்ச் மார்க்கிங் பண்ணோம். ஆக்சுவலா வேற யார் எப்படி பண்றாங்க யூனிவர்சிட்டியில, நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு போறோம்னு சொன்ன அவங்க எப்படி பண்றாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம். நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்தீங்கன்னா எப்படியாவது நம்ம பண்றதுல வந்து அவதார் பாபாஜி சித்தர்கள் சொன்னது அதை கொண்டு போறது வந்து கோர் நம்மளுக்கு. ஆமா, பட் அதை எப்படி மக்கள் கிட்ட ரீச் பண்ண வைக்க போறோம்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னோட நான் வந்து ஒரு இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங் இங்க சென்னையில இருக்கு. அது அவ்வளவு ஃபேமஸ் இந்தியா ஃபுல்லா. அவ்வளவு தூரத்துக்கு ரெகனைஸ் பண்ணி அந்த சர்டிபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆமா, ஆனா என்ன ஒண்ணு, அந்த பர்டிகுலர் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்கோட அவங்களோட சர்டிபிகேட் இந்தியாவுக்கு தான் செல்லும், வெளிநாட்டுல செல்லாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளிநாடோட சர்டிபிகேஷனும் அட்டாச் பண்ணி கொடுப்போம். ஆமா, நீங்க வந்து மெயின் திங் நம்மளோட சர்டிபிகேஷன் வாங்குறோம். அல்டிமேட்டா வந்து எந்த கண்ட்ரில போனாலும் வேலை கிடைக்கணும். ஆமா, நம்ம பண்ணிட்டோம்னா தான் என் நம்பர் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம். ஆமா ஆமா. இப்ப நீங்க யோகா இன்ஸ்டியூட் நீங்க வந்து உங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்கன்னா நாங்க யோகா அலைன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் வச்சிருக்கோம். நாங்க யோகா அலைன்ஸ் 200 300 வச்சிருக்காங்க இந்த ஊர்ல. நீங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கின எல்லாத்துக்கும் நாங்க யோகா அலைன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவோம். யோகா அலைன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டா அவங்க வந்து இங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், அவங்க டீச் பண்ணலாம். அது மாதிரி. ஸோ அந்த அட்வான்டேஜ் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ எம்டி பிஹெச்டி பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம ஊரில் யோகா டீச்சராகவும் இருக்கலாம், டாக்டராகவும் இருக்கலாம், யோகா டீச்சர் பண்ணலாம், அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், சில ஆசனம் சொல்லலாம். ஸோ அதுமாரி கொண்டு வந்துடுவோம். அவங்களே அப்படி அமெரிக்காவில் டாக்டர் வந்தாங்கன்னா அமெரிக்காவிலையும் அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அது ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறோம் நாங்கள், வேறு ஒன்றும் முடியாது. அது ரொம்ப அட்வான்டேஜ் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு செல்லிங் டூல்ஸாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் நம்ம ஊர்லேயோ இல்லை வெளியே சொல்லும்போது. ஸோ we are going to do the same thing in other countries also, like Malaysia, Singapore. ஐயா சென்டர் போகிறாங்க, பாரிஸ்லாம் பிரான்ச் இருக்குது. அதேமாரி நமக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு, 1-2 பேர் இருக்கிறாங்க. ரீசெண்டாக ஆக்சுவலாக வந்து
ஜெர்மன்லேருந்து ஒருத்தவங்க, யுக்ரைன்லேருந்து 2 பேர். அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அலையன்ஸ் 200 300 எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி வந்தாங்க அவங்க கூட நம்ம மீட்டிங்க்கு. ஸோ அந்த அந்த கனெக்ஷன்லாம் இருக்குது. இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து நம்மகிட்ட கிராஜுவேட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க கண்ட்ரிக்கு போகும்பொழுது அவங்களும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க அந்த ஊருக்கு போயிட்டு. ஸோ அது நிறைய பாசிபிலிட்டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஐயாவும் வந்து ஒரு சில கண்ட்ரியில் பேச சொல்லிட்டோம்னா, இப்போ கயானையில் வந்து ஒரு பேசுறது ஐடியா இருக்குது. ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஆகஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு, ஜூனில் கொடுத்துருந்தாரு. இப்போ வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிறதுனால ஆகஸ்ட் தான் முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதான் நீங்கள் பேசினார்ட்டு வந்தோடனே, மீட்டிங் வந்தோடனே அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவங்களையும் நம்ம ஞானாலயத்தையும் வந்து எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுவோம். அதிலே அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்து கோர்ஸ் இருக்கிறதுனாலும் சரி. இப்போ ரீசெண்டாக போட்டுருந்தாங்க இல்லையா, இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாரி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து வசதியாக இருக்கும். ஆன்லைன் கிளாஸுக்கும் ஆல்ரெடி ஐ திங்க் ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஆக்சுவலாக நீங்கள் வீட்டில் கூட அந்த கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி குட். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாரு. அவங்களுக்கும் அந்த ஆன்லைன் இதில் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதுலேயும். ஸோ அதுவும் போயிட்டுருக்காது. ஸோ தட் ஷுட் ஆல்சோ பிகம் வெரி பாப்புலர். ஸோ நம்ம ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் ஐயாவோட பேச சொல்லி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பேச சொல்லி அதை முடிச்சிட்டோம்னா, நம்ம யூனிவர்சிட்டியோட ஞானாலயமும் சைட் பை சைடு வந்து போயிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் இருந்துகிட்ருப்போம். அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கோ அல்லது புக்ஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கோ சொல்கிறதுக்கோ நம்ம வந்து ஒரு மீடியேட்டராகவும் இருப்போம் நம்ம. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் எய்ம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ணும்பொழுது நம்ம இந்த வனமுல்லை ஹெர்பல் ரிசர்ச் சென்டர் வந்த உடனே அவங்க ஐயா பவனா ஐயா சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நம்மளும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்போம். பை டொனேட்டிங் அவர் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அல்லது கான்ட்ரிபியூட்டிங் சர்டன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது ஒன்று பண்ணலாம். அப்புறம் அவங்க பண்ணுற ரிசல்ட் வந்து நம்ம இங்கேயும் கொடுக்கலாம். நிறைய பேர் ஆர்கனைசேஷன் நிறையா இருக்குது. என்ஐஹெச்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த்னுட்டு. நம்ம ஊரில் ஒரு ஐசிஎம்ஆர் இருக்கிற மாரி, இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இருக்கிற மாரி என்ஐஹெச் இருக்குது. அவங்கள்ட்டையும் போய் சொல்லிட்டு டெவலப் பண்ணலாம் பின்னால். ஸோ ஐசிஎம்ஆர் மாரி இங்கே வந்து என்ஐஹெச், நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அவங்க தான் ஃபண்டிங் ஏஜென்சி ஃபார் கவர்மெண்ட். இல்லை அது வந்து லோக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இருக்குது, ஃப்ளாரிடா இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இருக்குது. அது வழியாக டைப் பண்ணிருக்கோம். பட் அது வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் எழுதுறதுக்கு வந்து நம்ம பின்னணி ரிசல்ட்ஸ்லாம் வேணும். அதுதான் ஐயா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ ஒரு சில ஸ்டடீஸ் நம்ம பிளட்லாம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னார் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து அந்த டேட்டாலாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்தராக நம்ம வந்து கிராண்ட் எழுதுறதுக்கு. டைங் அப் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் திங். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரைட் கிராண்ட் ப்ரொபோசல், அவ்வளோதான். அதேமாரி நீங்கள் கூட நம்ம ஐயாட்ட கூட நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். நான் அதை ஐசிஎம்ஆர்லேயும் மற்றபடி அங்கேயே வந்து ஆயுஷ்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆயுஷ் இப்போ நாங்க பேசிட்டு வரோம். ஆக்சுவலா ஐசிஎம்ஆருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ரிசர்ச் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா இப்போ வந்து இன்னொரு ட்ரையல்லாம் எடுக்க போறோம். ஆக்சுவலா பார்க்கின்சன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பார்க்கின்சனுக்கு ஆல்ரெடி வந்து அது ரிலேட்டட்ல கொஞ்சம் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. வெரி குட். பேரலா அதான் நான் அங்கே வரும்போது நானும் அங்கே ஐஆர்ஸ் பேசுகிறேன், டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து ஐசிஎம்ஆர்லையோ அல்லது ஆயுஷ்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா, நம்ம இவருக்கு மங்களாபுரம் சார் தெரியும். இப்போ வைஃப் நிர்மலா தான் அந்த பர்டிகுலர் ரிசர்ச்ல வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெம்பரா இருந்து எல்லாத்துக்கும் அந்த இது தீசிஸ் எல்லாம் பண்ணோம் இல்லையா. அப்போ இவங்க பிஹெச்டி கைடு இவங்க. அதனால இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எத்திக்கல் இதுல வந்து இவங்க இருக்காங்க மெம்பரா. சரி சரி சரி. ஸோ அது மாரி பேசுகிறோம். அவங்க மேடம் இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்கள், அவங்க பேச சொல்லுங்கள், நான் சொல்கிறேன் நான் விஷயத்தை. ஸோ அது பண்ணும்பொழுது பிஹெச்டி பண்ண முடியும். ரிசர்ச் தீசிஸ் எழுதிட்டு இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கிராண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். கிராண்ட்டுக்கு என்ன இது ஐசிஎம்ஆருக்கு, ஆயுஷ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து அவங்க டிபெண்டிங்காக அந்த ரிசல்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் இந்த பில்டிங்லாம் கூட அவங்க காசு வாங்கலாம், கொஞ்சம் பணம் வாங்கலாம் அவங்கள்ட்ட. ஸோ தட் இஸ் த ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன். ஒன்லி திங் இஸ் இப்போ எப்படி நீங்கள் ஃபண்டிங் வாங்கினா அதை காமிச்சு நாங்கள் வாங்கலாம். இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குறது கஷ்டம். நான் எங்கள்கிட்ட வந்து அசச் ரிசர்ச் லேப்னு ஒன்றும் இல்லையே நம்ம யூனிவர்சிட்டியில். இப்போ வந்து ஆஷ்ரம் தான் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் லேப்னு வரும்பொழுது நாங்கள் வந்து இதுக்கு போவோம், பக்கத்தில் ஃப்ளாரிடா இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இருக்குது, அதில் போகலாம். இப்போ அதில் வந்து நீங்கள் ஐசிஎம்ஆரில் ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, ஆயுஷில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை காமிச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாங்க முடியும். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இப்போ புதுசாக வர்றது ட்ரையல்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வேணால் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். we can do all these possibilities exist.
ஸோ ஐயா வந்து அந்த இந்த ரிசல்ட்ஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் வந்து பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளை பண்ணலாம். எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃப் எனி கண்ட்ரிஸ் வி கேன் ஆஸ்க் ஃபார் சம் ஃபண்டிங். நம்ம வந்து இதை காமிச்சோம்னா ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு காமிச்சிட்டோம்னா யூ கேன் கீப் ஆன் ட்ரை. நீங்கள் எங்கே கிடைக்குதோ அதெல்லாம் பண்ணலாம். இந்த வனமலை சென்டர் வந்து நிறைய ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது. பட் ஒன்லி திங் இஸ் உங்கள் லேபை செட்டப் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ எப்படி இருக்குது, பில்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா, எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் அது? மோஷாக்கா சார் இருக்கீங்களா இல்லை போயிட்டீங்களா? விஜயகுமார் இங்கே இருக்கீங்களா? பில்டிங் ஐடியா தெரியல. இல்ல பில்டிங் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற இடத்துலயே தான் அவங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்றாங்க. பில்டிங் புதுசாக கட்டலையா? இருந்த பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? அதுல ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட பில்டிங் இருக்குல்ல, நிறைய இருக்குது. பட் நம்ம கிட்ட சொன்னது வந்து அப்படிதான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி அந்த பில்டிங் கட்டுறது தான் அந்த ஃபீஸ் வாங்குறோம்ட்டு முதுகலை. அதாவது பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது. ஆக்சுவலா இப்போ வந்து இனிஷியலா வந்து சில இதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இனிஷியலா சிலது பண்ணோம் இல்லையா, பேஸ் ஒர்க்கு. ஆமா, அதுக்கு வந்து இருக்கிற இதுல இருந்து சிலது பண்ண போறாங்க. அதை தவிர இவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அந்த வால்யூம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிக்கு அது புதுசா உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி அது பில்டிங் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு டைம் ஃப்ரேம்ல அவங்க முடிக்க போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் ஃபுல் பிகரஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிறது எங்க இருக்குது? இருக்கிறது லேப் எங்க இருக்கு? ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்துலயே வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்கு. அந்த பில்டிங்ல இப்ப வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப டைம் பீயிங்க்கு சின்ன செட்டப் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர், ஏன்னா அது வந்து ஃபுல்லா வர்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இல்லையா. அதனால அது வந்து அப்படியே இந்த இதை அப்படியே அங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லேப் எடுத்தீங்கன்னா மேடத்துக்கு தெரியும், நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வைக்க வேண்டியிருக்கும். அது வந்து நிறைய அப்ரூவல் வாங்க வேண்டியிருக்கும். அதில் இப்போதைக்கு அவங்க போர்டு வச்சாச்சு. வனமுல்லை ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்குன்னா, கோயிலுக்கு முன்னாடியே பெரிய போர்டு 3மே வனமுல்லை ஃபவுண்டேஷன் இது எல்லாமே போட்டாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இப்படி ஒரு இடம் இப்படி ஒன்று இருக்குன்றது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் இன்கேஸ் யாராவது வந்து விசிட் வந்தாங்கன்னா இதுதான் லேப் கொஞ்சம் சின்னதா ஒரு பிரிலிமினரி காட்டுற அளவுக்கு அவங்க கிட்ட ஃபெசிலிட்டி இருக்கு இமிடியேட்டாவே. இது தவிர்த்து நீங்க சொல்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பிரகாரம் ஸ்பேஸ் இதுக்கு தான் இப்போ வந்து அவங்க ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு அதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால் தான் நம்ம கிராண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். ஈஸியஸ்ட் திங் தே கேன் டூ இஸ் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி யாருக்கும் டைப் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி வந்து யூனிவர்சிட்டி அது யாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் இருக்கிறாங்க. அதை நம்ம டைப் பண்ணால் வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி லேப்ஸ் இருக்குது, ஆல்ரெடி செட்டப் லேப் இருக்குது. அவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஃபண்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஐசிஎம்ஆரில் இந்த ஆயுஷ்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அனுபவமும் இருக்குது. நம்ம டைப் பண்ணோம்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு கிராண்ட்டில் கூட எக்ஸ்ட்ரா கூட பண்ண முடியும். அது மாதிரிலாம் சான்ஸ் இருக்குது. எனிவே பார்க்கலாம் அதை எப்படின்னுட்டு. அதேமாரி மேடம் வந்து எம்எம்சி தான் இருக்காங்க, மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜா. ஸோ அவங்க ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வச்சுக்கான்னு பாருங்கள், அவங்களுக்கு கூட டைப் பண்ண முடியும். ஆமாம். ஸோ அதில் வந்து பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில பேர் போஸ்ட் டாக் இருப்பாங்க, ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அப்போ யார் எந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யார் சீஃபாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பேர் வந்து பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க, பிஐன்னு சொல்லுவாங்க, பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டர். அவங்க தான் வந்து கிராண்ட் எழுதுறவங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம கனெக்ஷன் வச்சுக்கிட்டோம்னா அவங்க அடுத்த டைம் நெக்ஸ்ட் இயர் ரினியூவல் பண்ணும்பொழுது அவங்க வந்து நம்ம ப்ராஜெக்டையும் ஆட் பண்ண முடியும். ஆட் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் நிறையா டைப்ஸ் வச்சுக்க முடிய சான்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா நான் இந்தியாவில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு நான் அந்த ப்ராசஸ் தெரியும் ஓரளவுக்கு. ஸோ சேம் திங் எக்ஸிஸ்ட் ஹியர் ஆல்சோ. இங்கேயும் அமெரிக்காவில் அதுமாரி ப்ராசஸ் இருக்குது நிறையா. இப்போ நாங்களும் ஒரு பேரலாக நாங்கள் இங்கேயும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அமெரிக்காவில் இங்கே பெறமான இடத்துல வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ பார்க்கலாம் எவ்வளவு போகுதுன்னுட்டு. பட் இனிஷியலாக அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபெசிலிட்டியை வச்சு இந்த பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி டைப் பண்ணலாம். எனிபடி வேறு யார் நம்ம இந்த 120 பேரில் வேறு யூனிவர்சிட்டியில் யாரும் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டுட்டு அதை கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். யாரோ ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, யாரோ ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரார், அவங்க சயின்டிஃபிக் சைடில் இல்லை, அவங்க ஒரு லேடி வந்து சொன்னாங்க நான் வந்து இதில் இருக்கிறேன், ஐசிஎம்ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இந்த சென்னையில் வந்து இந்த டிபி ரிசர்ச் இருக்குது இருக்கு, அவங்களுக்கு எனக்கு தெரியுமா, டியூபர்குலோசிஸ் சென்டர் இருக்குது. அது வந்து ஐசிஎம்ஆரோட இன்ஸ்டிடியூஷன். அதில் வந்து ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு ஜாயின் தட் இன்ஸ்டியூட். ஆக்சுவலி நான் சென்னையில் இருக்கும்பொழுது
இப்போ அதில் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒரு அம்மா வந்து செக்ரட்டரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நம்ம 120 பேரில். ஸோ அவங்களோட கேட்டால் தெரியும் அவங்களுக்கு. பார்க்கலாம், நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இதுமாரி நிறையா வந்துட்டுருக்கோம். யூல் சி. சரி, வேற எதுவும் சொல்றீங்களா விஜயகுமார் சார்? வேற எதுவும் சொல்லணுமா? உங்களுக்கு மார்னிங் உங்களுக்கு டைம் இங்கே 10 போகுது. ஸோ பார்க்கலாம். மோஷங்க சார் பார்ப்போம். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம நிறைய பேசலாம், மேடத்தை பேசலாம். ஓகே, பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. குட் நைட். Not, let's say not.
Wow. She's from Lucknow, Uttar Pradesh, right? Huh? Yeah. She is from Washington. And state, but you want Washington state. You are Washington. I don't know Washington. Washington State. Yeah, she went from there. She said, why did you do New York? Not New York. Why did you come there? Where did you start? That long, a year and a half. December. February, that's full stop. Now. The video just I never owned a car. Sure. Brakes are the we can open the switch at the bottom directly. Okay. And the orange is the bottom one shows is brake. That was that. But you know, that was a different time. No before. Otherwise, how would we go like that? Now you got it. Anybody? You don't need a DNA test. It's right printed. It's right there. You can. Yeah, you get what you put on there. You learn as that's a middle ground. So that then my voice was I would go to everybody because what you do because you have to get something to exposure. A lot of the
Does she have any? They all mention most of them. Never seen good guys. They think that background checking is goody goody girl, goody goody girl, goody goody girl. On the other hand, my roommate. But then when you walk in, go to the club. You still.
No, but also. June 3rd would be an impression of how. Yeah, so it doesn't stay off and it's. And what about the any that's what we have on the fourth. Now this is we read of this. Oh, what a transformation. Now you're wearing this beige and funny and then. Huh? Money and beige costume. So please tell me about the Mr. 25th will be that. Oh! Yes, it is. Okay. I don't know. You want to go to the 20th? No, I want to take you there. You don't go with your dad. Why are you breaking up? Hello? It's closed. What's that? You froze. Yeah, what happened? You froze. Yeah, it is. Tomorrow or Monday? You will now take this 31st last day for another. Enjoy another. Take some pictures on, take some pictures. Yeah. Enjoy. Do you just take this? Oh, there. No, I'm talking about Thai food. Enjoy, and then